بناتے ہیں. سو آپ اسلاموفوبیا کو اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں. اچھا پھر ایک تو میں نے فیکٹس اینڈ فگرس کی بات کی, اور پھر جیسے انہوں نے شاہ ولی اللہ نے کاؤنٹر کیا تھا, انہوں نے بھی اپنی رائٹنگز کے تھرو کاؤنٹر کیا تھا اس وقت, کیونکہ اکبر کا جو دین الہی تھا اس نے کافی وہ کریٹ کر دی تھی. اسلام میں اور دوسرے ریلیجنس میں کوئی ایک لائن نہیں تھی واضح جس پہ لوگوں کو پتہ چلتا. سو جس طرح انہوں نے کاؤنٹر کیا, سو آئی تھنک ہمیں بھی اسی طرح ہی کاؤنٹر کرنا چاہیے. اچھا, اور ایک اور چیز, سر سید احمد خان کو, جب سر سید احمد خان نے کاؤنٹر کیا تھا تب اس وقت ایک اور موومنٹ تھی دارالعلوم دیوبند, ٹھیک ہے, ایک تو علی گڑھ تھی, ٹھیک ہے, یہ تھیسس تھی, اور دارالعلوم دیوبند جو تھی وہ اینٹی تھیسس تھی. وہ انڈین نیشنلسٹ پہلے تھے, اور جو سر سید تھے جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا وہ پین اسلامسزم پہ یقین کرتے تھے. سو پوائنٹ بینگ کہ جو اس وقت کی وہ تھے وہ بھی اس وقت سر سید احمد خان کو اینٹی ان اسلامک, ان کی چیزوں کو ان اسلامک کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو اٹس نتھنگ نیو. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے ابھی. جو سر یہ تو عثمان بھائی, یہ تو اگر میں آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ شروع سے یہی قانون رہا ہے ہمارے ریجن کے اندر کہ جو ملک ہے وہ مولویوں کا ہوتا ہے اور ہم سارے جو ہیں وہ رینٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہی مطلب. اچھا میں ایک اور چیز, ایک امپورٹنٹ چیز ایڈ کرتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ, میرے ذہن میں آپ نے جو بولا اس سے بات آئی. شاہ ولی اللہ نے ہی ٹرانسلیٹڈ دا قرآن انٹو پرشین لینگویج, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیوں کیا تھا, بیکاز ہی واز آف دا ویو کہ قرآن از ناٹ مینٹ فار ملاز, اٹ واز مینٹ فار دا کامن پیپل, تو کامن پیپل شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, تو انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی. اور میرا خیال سے دیکھیں علماء کا ڈیفینیٹلی اپنا رول ہوتا ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, بٹ قرآن از سر ہم علماء کے مقلد ہیں, علماء کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مولوی حضرات کی بات کر رہا ہوں, اینڈ یو نو ایگزیکٹلی ہو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے. تو یہ شروع سے ہی جو میں جیسے پہلے ایک آن اے لائٹر نوٹ بات کی کہ یہ ملک جو ہوتا ہے نا وہ انہی کا ہوتا ہے اور ہم رینٹ پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے تو رینٹ پہ لیا ہوا نا بھائی, ملک کا اصل میں پراپرٹی تو ان کی ہے, کیونکہ یہ لا ڈیفائن کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ابھی دیکھیں انہوں نے آپ کی فارن پالیسی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی اب فرینچ ایمبیسڈر کو نکال کے کون سا تیر مار لیں گے, آپ نے فرینچ کلب کے $15 ارب دینے ہیں, پہلے وہ دو, اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا کی جو ایک جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے اس کے اندر رہ کے کام ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی ڈنڈا اٹھا لیا اور اپنی گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ جی یہ کرو, یہ نہیں کریں گے تو پھر انقلاب آئے گا, ٹھیک ہے. آئی مین دس از ناٹ ہاؤ تھنگز ورک. اور یہ انفارچونیٹلی آرتھوڈاکسی سے ہمیں شروع سے ہی مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو میں جو پوائنٹ یہی تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. اس وقت سر سید احمد خان پہ بھی لوگوں نے کہا تھا کہ کافر ہیں, یہ ان اسلامک ہیں. علامہ اقبال بھی کافر تھا, جناح بھی کافر تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مسلمان صرف یہ, وہ ابن انشا نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دائرہ اسلام ایک ایسا دائرہ ہے جس میں پہلے لوگ داخل ہوتے تھے, آج کل خارج کیے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ انفارچونیٹلی انہیں برداشت کرنا پڑے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کا ایک خاص ایک ٹیمپرامنٹ ہے, ان کا خاص فریکوینسی ہے, اس سے آگے ان کا ریڈیو کام نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لڑا دیکھیں اس طرح نہیں جاتا, لڑا اس طرح جاتا ہے جیسے سر سید احمد خان نے لڑا. آپ وہی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ملک کا ٹھیکہ تو ان کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے نہیں. سو خیر پوائنٹ بینگ کہ اس طرح لڑ جاتا ہے. اور اسلاموفوبیا اٹس نتھنگ نیو. اور اچھا اس کا پھر آپ نے جو رائز آف اسلاموفوبیا, ایک لاسٹ پوائنٹ ایڈ کر دوں, دین آئی ول گیو مائی بیک ٹو یو, ٹھیک ہے. رائز آف اسلاموفوبیا تھا نا, میں جانتا ہوں تھوڑی پرانی بات ہو گئی ہے یورپ میں, پوسٹ بریگزٹ, پری بریگزٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ایک چینل 24 ہے, اس پہ ایک انٹرویو سن رہا تھا. سو اس نے کہا تھا کہ آئی نو ان کا وہ چاہتے تھے کہ اپنی ٹریڈ پہ ان کے اپنے کنٹرول رولز ہوں, وہ بھی تھا, بٹ ایک فیکٹر اسلاموفوبیا کا بھی تھا بریگزٹ کے پیچھے. وہ یہ تھا کہ اس نے کہا they were afraid of these Muslims that were coming into Europe from Syria, جو ریفیوجیز تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے, اور اس نے جس سے وہ انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا تھا it's not about anything, it's only about these Muslims coming into my country. تو ایک پرسپیکٹو یہ بھی تھا کہ وہاں پہ بھی ہے. اور رائز آف اسلاموفوبیا اگر آپ دیکھیں, لوگ اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ایک نفرت سی ڈال دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی پولیٹیکل
पर्पस गेन करने के लिए इस्लामोफोबिया को एज अ टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं, जैसे मैक्रॉन कर रहे हैं। मुझे लगता है उसका सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं, ठीक है। इवन पोलैंड में मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था, पोलैंड के अंदर वो उन्होंने भी कहा था कि हमें भी अपनी खड़ी कर देनी चाहिए दीवारें, ठीक है, इन मुस्लिम्स को यहाँ नहीं आने देना चाहिए। तो जो इस्लामोफोबिया है वो यूरोप के अंदर तो बहुत वाइड स्प्रेड है। बस, थैंक यू। Thank you very much. Very interesting perspective, Usman, as always. I have Noha with me. Noha, आपको आवाज आ रही है? Hello, Assalamualaikum. Yes, hear me? वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका मैं नाम सही। Hello, Assalamualaikum. Yes, hear me? वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? Pretty much, yes. ओके, ठीक है जी। आप थोड़ा सा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो इमानुअल मैक्रोन साहब जो हैं, वो जो अपनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं ख़वातीन के हिजाब के हिसाब से, आई वांट यू टू टेक दिस ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू डाइसेक्ट इट एंड सी कि ये क्या थॉट प्रोसेस है और ये क्या कर रहे हैं। Okay, so I'm going to talk about it from a very personal point of view, in the sense that obviously it's going to extend to a larger scale, but personally I think it's a major issue because as someone who started wearing the hijab at age 12, right, and I started wearing the abaya at age 15, and both of these were choices that I consciously made. I think it's very problematic that in France, at the same time where they're trying to lower the age of consent for sexual encounters, they are also raising the age of consent for something like the hijab, which is very personal and related to faith, right? So basically they're banning it for women under the age of 18, which is highly problematic because, as we've seen in the past, so I'm kind of going to segregate Islamophobia and the issue with the hijab ban a little bit, because Islamophobia is a very vast topic and it has been discussed. But with the issue with the hijab ban is that it specifically targets women. It targets women, and it targets women on a basis of the faith that is very visible, right? And then also when you're making it an age thing, you're kind of making young Muslim women more vulnerable to it. So even if a Muslim woman is replacing her hijab with a hoodie, for example, because she has a Muslim name and because she might have had a history of the hijab, she could still be targeted. And I don't see any, even if I look at it from a very un-Islamic secular point of view, I do not see anything good coming out of it. I can only see more sidelining of young women. I can see more oppression of young women. I cannot see anything more liberating coming out of it for women, right? Even if I put Islam aside. But then also, I think we need to think about the fact that the hijab issue is not in particular the same thing as Islam के बारे में stereotypes हैं कि terrorist होते हैं या violent prone होते हैं and stuff. It's not about that. I don't think that people making these policies think even a little bit that young Muslim women are at risk of being violent just because they're covering. I think everybody is violence prone unless they are white. Yeah. I mean, no offense to white people, but that's a general trend. So yeah, and I think we really need to think about it from very many angles, right? So when I started wearing the hijab, I had some classmates, right, whose mother was studying in America and they'd been to America or something. I don't know what was going on in their heads, but they started calling me Taliban and Al Qaeda, right? They thought it was very funny. So you had did you grow up with the coconut classmates? I grew up in in a forces community. You know what a coconut is, right? Brown from outside, white from inside. Yes, but I thought it was very ironic, right? Because so I've not left the country since I was 10. But when I started wearing the hijab at age 12, I'd spent a lot of my formative years, up till the age of 12, I spent 3.5 years abroad. So when a person who'd only been to America for a couple of months, I'd been to America for a couple of months, but I mostly lived in China. And I'd gone to an American school and I'd had
classmates from all over the world. I found it very hilarious and like very like at that point I didn't feel bullied. I just felt sorry for them. Ki, like what is going on in their heads, right? They started calling me Taliban and Al Qaeda because I don't know. They thought they were very liberal or whatever, right? But the issue with that is it's propagated not liberal. They were trying to be something they're not. They were 13 years old, right? So 13-year-old boys tend to be stupid. So I was like, okay, whatever. But what it manifested as something very interesting. So because this was happening in the school van, we had kindergartners there, and we had kids in like prep and one, and all these kids, they started knowing me as the girl who's Al Qaeda, who's Taliban, right? And they didn't know what that meant. So they were just very friendly for years after that. Even when that guy left the town and the bus in the community, there were these kids who grew up thinking that was my nickname. There were these kids who would be like, Assalamualaikum Al Qaeda Baji, kaisi hain aap? Like very friendly, very open. I'm friends with their parents, and then they just don't think there's anything wrong with saying that. Because of one person who started this joke, just simply because I was wearing a hijab, right? And I wasn't the only girl in the school wearing the hijab. I was just the only person in the bus. And it became this huge thing. And it was like, I wouldn't even like respond much. I would say shut up or something. And years later, other girls who were not hijabis, other girls who were like really young at that point, they were like, we have no idea how you didn't slap him. And I'm like, he was being stupid. Why would I slap him, right? So the fact that wearing the hijab or like even being pressured into wearing the hijab would make a girl more violence prone, or even like make her more likely to challenge the aspect of like, I understand that France has this whole thing about their culture and they want people to assimilate. I don't think the hijab is in any way contrary to that. They have a huge community of Catholics. They have nuns who cover their heads. And there's like, so if a Muslim woman is wearing the hijab, she could still be assimilating in other ways. She's still part of the culture. Kids, teenagers, they're going to be teenagers. No matter what their faith is, no matter what their parents say, no matter what they're wearing on their heads, they're going to have their own opinions about the world, and they're going to live according to those. And the fact that they're targeting the hijab, which is something very visible at a policy level, is really problematic because they're opening these children up to all sorts of bullying. So even if because of this policy, some kids aspect of how, like, if you're talking about radicalization, if they're worried about Muslim parents radicalizing their kids to the hijab, like that's frankly bullshit, because we've had like cases of people who were from relatively less practicing households who ended up becoming ISIS brides. So there's like literally no correlation, right? And they're just like playing with, like, I don't even know how Muslims are supposed to start countering this, but I think a good place to start is to talk about the age of consent. The question I want to ask you is, can you hear me? No. Yes. Okay, so the question I want to pose to you is, do you think if Emmanuel Macron manages to, ban the hijab, or whatever, do you think it will make France a safer place, as they are stating, or do you think it will it will have absolutely no effect whatsoever? Do we have Noha? Okay, let me try and get her back. Akib, do you want to become on this until I get her back? Yes, Assalamu alaikum, Shahid bhai. Thank you for giving me the speaker. I just joined the discussion now. I'm not sure exactly what's been said before, so I just want to give my opinion very quickly. We have a lot of issues with Islamophobia in the UK as well at the moment, and it's only getting worse every single day. I don't know if you know, but there was a school in North England, in Batley, where the teacher showed the cartoons, the infamous French cartoons of the Prophet ﷺ, in one of his classrooms, and then that led to protests outside, and then the teacher was, I think, suspended or something, and admonished and stuff like that. And then there was a huge uproar from basically the right wing and the press and everyone saying, oh, it's against freedom of speech to do that.
the teacher should be allowed to teach the subject. And they basically, the way they frame this whole thing is completely upside down because it suits their narrative. So I'll give you a quick example. Just at the beginning of this year, when we had the Black Lives Matter and everything, the whole issue blew up in the UK, and somebody put graffiti on Winston Churchill's statue and said racist. They graffitied the word racist onto his statue. And that caused him tremendous hue and cry across the UK that, you shouldn't be allowed to do this, this should be banned. And, he's a national hero, blah, 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 this, that, and the other. And then a professor at Cambridge University, she's of Indian origin, she decided to get a lot of professors from ethnic minority backgrounds to have a discussion about basically how racist Churchill actually was. And whether that's true. It was basically an open academic discussion. Information warfare. Well, I hope it's just a glitch and not information warfare. But anyway, we have Nuha is back. आप अपना comment complete कर लें जरा, if we are not crashed. If we are not crashed again. Yeah, sorry. So I don't know why I dropped out, but I heard your question that you were asking if I think the hijab ban, especially on the youth, will make France a safer place or will it have no impact? I think, and I objectively believe that it's going to make France a less safe space, especially for young women, especially for young Muslim women, because even if you ban that girl from wearing a hijab, you cannot block her from the bullying she'll face just because her mother or some relative might be wearing it or because she might have once been wearing it. I think the way that Muslims... quite recently, Noah, sorry to interrupt, but just to kind of support your point, recently about 2 Muslim women were attacked, young girls were attacked just under the Eiffel Tower with a knife attack, because they were wearing hijab and they were targeted. So it kind of proves your point. Yes. So at the mildest level, they're going to face bullying. Now it depends on them. Like some women will be affected by bullying and some will not, and that is a very individual thing. But they will be prone to being bullied, and that's the mildest form of insecurity they're going to feel. But attacks are the other extreme. And as long as there are people in society, they're going to say he's not a terrorist. They're going to say he was just a person with mental illness. But even if it's a person with mental illness, why are you creating that situation? Why are you creating that rhetoric at a policy level that marginalizes young women for something they're just wearing on their head? Like, why is it different if she's wearing a baseball cap or a hijab, right? This is not even about Islamophobia anymore. It's about policing what women are wearing, which is something that France as a secular state should be very against. And they're trying to do all these other things to liberate young women, like lower the age of consent. And then all of a sudden their actions when it comes to the hijab are completely antithetical to that. So what I think that Muslims, but more than Muslims, I think the overall global community and more reasonable people within France need to do is they need to create this conversation, analyze what kind of benefits you're trying to achieve from this and how it's not going to actually achieve that, and also talk about how this marginalizes a very already marginalized group, right? So if young Muslim women do speak up about this, they're very likely to go unheard. Women are less likely to be heard. Muslims are less likely to be heard. So when you and then the youth are not heard much at the policy level in general. So if you say young Muslim women should speak up about it themselves, it's not really going to achieve much.
You need to have an overall conversation about what parenting rights are, what the rights of the youth are. So even if a Muslim parent is, say, refusing to consent to let their child on a school field trip that they think might be like to someplace that like a 17-year-old child, right? If they're under 18, if it's a school field trip to a place that they think that is not appropriate for a Muslim person to be in, if a parent does not consent to that, does the parent have that right? What are the rights of the youth? And then you need to expand that and talk about parents in general and not just Muslim parents, right? So Muslim parents might be making a faith-based Absolutely. but non-Muslim parents might have been making the same decision for other reasons. So France needs to have an overall conversation about what the rights of parents are, what the rights of the youth are, and it's not about the hijab, and they should stop focusing on the hijab because they're really, really creating an unsafe situation for a community of people. And as a secular state, it goes against everything that they claim to stand up for, so they really should reassess themselves on that. And apart from France, I think overall, when it comes to Islamophobia, so hijabis, I do think, are more marginalized in the sense that their face, even before you ask their name, is very visible. But I think that we do need to realize that most people, even if we call it Islamophobia, even if we say that the media has pushed this image, most people do realize that Muslims are not terrorists, that it is not a fact that they're scared of Muslims. It's the fact that they're not scared of black people, but they're still racist. They still voted for Trump. They still have all these MAGA rallies and all these. They still term Black Lives Matter protests as riots, even as they still term the Chauvin verdict as a win, even as a 16-year-old black woman was killed the same day. Not black woman, sorry, child. So they're not scared of black people. They're racist. They're not scared of Muslims. They're racist, and they do not, and they're like Islam. They're not Islamophobic. Exactly, it's hatred, it's othering, and there really needs to be some sort of counter to that, not to the narrative that Muslims are not violent. We do not have to portray ourselves as a peaceful religion because that is not the issue. They're not scared of us. They can pretend they are, but they are not. If they were, like, I saw a meme about this. I saw a TikTok about this actually, that somebody asked a Muslim woman, like, is there a bomb under your hijab? And she's like, well, what if there was? Would you be standing here? Would you be saying that to me? Would you be trying to provoke me? They don't try to provoke us because they're scared of us. They're just trying to other us. They're just trying to push us aside. And yes, like someone said, unapologetically Muslim is something that works in places like America that claim to celebrate diversity. France is someplace that is very strong on like holding on to their own culture. And I think that Muslims living there should assimilate to some extent, but then again, the hijab ban and stuff like that really need to be countered in terms of basic human rights, in terms of basic rights of the youth, rights of students, rights of parents. France needs to be like hijab bans and things. But there's a very fundamental question here, that what business is it for a state to decide what an individual should or should not be doing? Exactly. That is the most fundamental question. Why the hell a government is able to decide if a woman should wear a certain type of clothing and she should not wear a certain type of clothing? If this is condescending, this is actually against the spirit of democracy. Like, it's against personal freedoms, and this is a very fundamental point. Like, for example, imagine France has actually gotten worse than that, right? They started off. Imagine if you allow me. Imagine if Pakistan had laws that dictated that everybody, regardless of what faith or what religion, what background they are from, they have to wear a hijab. Like, so you would have Christian Pakistanis having to wear a hijab. You would have had, a Hindu and Sikh women having to have to wear a hijab. That would be a really, really ridiculous thing to do. That you're imposing your way of life on somebody else, just because you have a very moronic understanding of laïcité. It's really stupid. It doesn't make any sense to me, and I'm sure. And by the way, French have this reputation of being really racist and being really
arrogant even in the West. So it doesn't really play into their democracy, Muslim separatism narrative. What do you have to say about that? Yeah, so I definitely agree with what you said, but I think right now uh, France tried the niqab ban. France got a lot of hate for it, and now France is doing something worse. They're targeting children. So it's not just about what police creating policy on what adults can wear. It's about creating policy on what kids can wear, and that's just somehow worse because what does policy like? Kids don't understand policy. You're just really restricting them and opening them up to bullying and hate, right? So I know that France has that reputation, but I met French kids, and some of them were perfectly nice and some of them were arrogant, and I don't think that it's unfair to. I think France needs to step up. I think French people need to step up and show the world that they're better than that. Show the world that they're not racist. And if I'm sure that there's voices. I'm hoping to God that there's voices of reason there that speak up against this and don't let that happen because. Let me take. We have Bia has joined us. I'm not sure if she wants to speak. Bia, hello, welcome. If you want to join and have a discussion, please, you can request a microphone. I'd be glad to listen to you. We have Rabia, if she wants to talk. Rabia, आपको आवाज आ रही है? Okay, I don't seem to have Rabia. Do we have Nadir? Nadir from Australia? Assalamu alaikum, Shahid bhai. Assalamu alaikum, everyone. Assalam. G'day, mate. What's going on? Sir, over here it's 6 a.m. and I'm really engrossed in your conversation right now because this hits home, to be honest. I've had my fair share of experiences over here. Trust me, I yes, sir. feels like. Yeah, sir. Yeah, so basically, yeah, like well put by you, like the champions of freedom of expression and advocates of women rights are actually like dictating a woman what she should wear or she should not wear. And yeah, so basically, I think Noah raised a point like in America, there's more freedom in diversity, and they take pride in that and that sort of thing. But we have to realize that most of this has been this can be credited to the African American community and especially African American Muslim community because they actually fought for the Muslim rights as well over there. So and props to them because I really admire them because they are known for not taking anyone's shit. And I think that's one of the reasons like Muslims over there are much more comfortable than in France. And secondly, we need to also understand like over the years, Christianity has been, you can say, equated with white man's identity because much of their traditions were basically much of the Nordic traditions were amalgamated into Christianity over the years. And so basically it has been like equated with white man's identity. And in France, the thing is French people are usually nice until they get drunk. And no, they are not nice. If you speak to them in English, they respond in French. That's not nice. No. The thing is, like French people who. But this happens, right? I mean, if you talk to a French person in English, he's going to reply back to you in French, even though he or she understands English. Okay, that's rude. That's not right. I said it on one of the conversations earlier that when I was in Australia. Yeah. When I was in Australia, I had an exchange student came to the university and she was French. So I knew that she knows how to speak English, obviously, because she had done an English language course. Obviously, if you don't have an English language course, you can't get admitted into a university in Australia. So I did know that she spoke English, but on the first day when she was having a conversation with me, and I just initiated a conversation in English, and she started to respond in French.
At first I was puzzled, and then I started to respond back in Urdu. I was like, okay, I'm gonna treat you exactly like you're treating me right now, because Yeah, the thing is, like, when you're sitting with them, like, if they're with like one or more other like French nationals, they would actually like start talking in French. And to counter that, I learned like a few like French curse words, and I would just like slap that in, and then they would backtrack to English. And so, and also like basically over here, once I was out partying in Gold Coast, and what happened was I was staying at a backpackers hostel, and I encountered this French dude. These two French guys who had come together to Australia to study on exchange. So, and initially they were really nice, but towards the towards the progression of the night, they got drunk, and they started like saying like racist shit, and they tried to educate me on Pakistan, and I took offense yeah, to that. that's very nice. There is only one nationality on the face of the earth that does not get rude when they are drunk, and that's Irish. Yeah, Irish people are really nice. Irish people are really nice. But so basically, what happened was like, so the thing is, French people obviously they won't like take offense to you talking on their religion. Plus, I'm not that kind of person who disrespects anyone's religion. What they we, do, what we don't talk about religion by default, Nadir. Come on. I mean, no, no, we don't talk about it. It's not even part of our discourse. I mean, for when we're talking to foreigners, we tend to kind of stay in a civil, kind of discourse. no, Shahid, what I'm getting at is like he tried to like educate me on Pakistan, and then obviously when you talk about Pakistan, you cannot, you can't like you can't talk about, you have to talk about religion and Islam. So he brought that into the conversation. But you know what hurts their ego? When you bring up World War II and how they surrendered. And that's one of the, like, you can say, trigger points of theirs. Anyways, so towards the end of the night, I just started hitting that point, and he couldn't even stop, like, you can say, getting, he went to his room, he started saying racist shit, and the British backpackers in his room had to shut him down because he was drunk off of his face. There's always a British trying to sober up a French. Yeah. But the thing is, like, French people, I guess, the reason they're trying to, I think that's their mentality. What they're trying to do right now is they're trying to you can say negate, like, minimize this use of hijab, because hijab, they see like a woman, if a woman is wearing hijab, she's true to her, like, you can say, religious practices. So I think this is one step of theirs to actually like, because they see Islam as, you can say, overstepping the boundaries of, you can say, the demographics over there in France, because there's like a huge Muslim population over there, and it's still growing. So that's what I feel like, that like they're trying to like Oh, come suppress. on. The French took over literally an entire Muslim continent, so Yeah. it works both ways. We have Piruch. यार कैसा नाम रखा हुआ है I आपने? think I it's can't Farouk. even pronounce it. Farouk. Okay. What kind of, like, how do you pronounce Farouk like this? Hey Shahid, Yeah. the other buddy got it correct. It's Farouk. My name was already stolen on That was my first instinct, but I just wanted to put in an extra effort to just really. Hey, no. Okay, please give us a brief introduction about yourself and comments. First of all, I should say that it's a great space. I've been following you guys for quite some time now, and I'm at work here right now. But I'm so intrigued by the conversation that's going on that my focus is on this conversation rather than my work. Should apologize to my boss if he's listening, but anyways, I'm here based in Canada, and absolutely, I think what the conversation that's been going on this space, it has a lot of relevance in the Western society. But let me tell you what has happened here in Canada.
like in France, there was also a law that was prescribed by the federal government back in 2015 when they banned the hijab in Canada. But there was a Pakistani Muslim lady that brought the case against the Prime Minister of Canada back then, Steve Harper. And in that case, I mean, Canada is built on religious freedom. That lady won the case against the Prime Minister here. Also, the thing is, here in Canada, Muslims have been able to get a little bit more space in the society. So far in Canada, we have a month that's dedicated to celebrate Muslims and Islam in Canada. It's not very much advertised or marketed much by the Muslim community. That's our fault here, but still, there is a special month that's been dedicated for Muslims here. Now, even in Canada, in the province of Quebec, French speaking, there has been a law that's passed where religious symbols are not allowed to go into public buildings, such as headscarves or Sikh turbans or Jewish kippah that they can take to courts or schools. So that's still been in the case in the same country. What I think, just to emphasize or come up with what the solution should be in the case of Islamophobia, I think the case is that the narrative of Islamophobia should be defended or brought up or discussed by Muslims ourselves. There's a lot of engagement that needs to be done. There are different people in the society. There's going to be some Islamophobic people in the society. At the same time, there are going to be people that listen and understand the sentiments of Muslims being heard. I think we really need to start aligning ourselves with that segment of the society. Farooq, if you give me a second, I just want to make an announcement that if anybody wants to have a word, or if you want to have a comment or you have a question, you can request a microphone, and we'll take you on board as soon as we can. Thank you. Please, Farooq, continue. Yeah. So carrying on, that narrative that needs to be built up with engagement. What we're trying to do here as well is that there are open houses or townhouses that carry on within our communities across Canada, where we're seeing a lot of active participation, not as much that should be, but at least some representation that has a Muslim voice or an Islamic voice. I know that where I live in Canada, at least the members of our mosque do attend the local townhouses. That reflects a strong voice in the community. That's been spreading within other demographics as well. Mind you, I should say that there has been a lot of opposition that takes place as well. But in that case, I'll tell you a small example where we're trying to set up a new mosque in one of the remote cities where there was an opposition a couple of years ago. But again, through those townhouses that the mosque and the local community took place, invited people to understand the faith, the practice, address those questions. They were able to eliminate a lot of doubts that people had that didn't really understand about Muslims in general, about Islam, and what's the difference between Islam and Muslims. They used to intertwine both of them together sometimes. We were really able to eliminate some of the misconceptions that were spread by the media. That still is spread in the media at this stage, but there's a lot of more Muslim presence in our media now. If I don't know if there's any members of our the Canadian community on the space, they will tell you that a lot of our local advertisements as well, a lot of our publications has started to show Muslim women with headscarves and head coverings, just to show that inclusiveness. I'm not saying that that's not political in case, but that's still trying to send a message about inclusiveness within the Canadian society. What also we Muslims need to do is to have much more higher level of interaction and engagement in the academic space. Right now, we do have a lot of scholars in high-tech universities as well, but in terms of publications, I think
that's also where we really need to get more and more space about our faith and our contributions to that we're making in a society. And also, as I think the political dimension is also very important. The Muslim communities in the West, they need to assimilate into their countries. Obviously, if you're a Canadian, you're a Canadian. Okay, so you have to abide by the laws. You have to abide by the culture. You have to live by the rules per se. You know, as we say, when in Rome, do as the Romans do. But having said that, you know, we're really living in the age of identity politics, and you know, this is what's happening. So media is consistently feeding the monster of Islamophobia. Yeah, right. They are teaching people to be afraid of of Muslims. They are basically irrational fear. And probably one of the most disturbing examples we saw was in Norway, where there was this shooter, I think Anders Breivik or some I don't exactly remember what his name was. He shot dead 90 kids. Most of them were kids, young boys and girls. About 3 or 4 of them were Muslim, rest of them were Christians and unaffiliated or other people of faith. They were killed because this idiot was so radicalized. He wanted to make a point to the ruling party in Norway. And for that, he went on and killed 90 young people. And now this idiot is complaining that I don't have a PlayStation in the prison. I'm not being allowed to get into Oslo University. I mean, what kind of an idiocy are we living? I really want that the West should really have these kinds of people sent over to Pakistan so we can keep them in Adiala, so they can find out what a jail really looks like. I mean, they are living in a 5-star hotel. People, if somebody killed 90 people, they deserve to live in a jail in Pakistan, not in Norway, right? So, I mean, this is just on a lighter note and maybe even a sadder note on my part. But this reverse Islamophobia, trying to use violence to make your point. And then this idiot, he went on and published a 2,400-word manifesto. I mean, I was really disturbed back then, so I ended up reading all of it, and it was complete bullshit, like complete bullshit. I just wish that he had the guts to discuss it with somebody rather than picking up a gun and murdering 90 people. We saw the same situation happen in Christchurch when one idiot went on a killing spree in Christchurch and killed 55 people. So it has real world implications. Certain similar attacks have taken place in Canada as well, with limited casualties, but obviously attacks nonetheless. So I would like you to kind of stay with us. We have heard from Nader. He's from Australia. You are from Canada. Now it is time to go to Britain. Akib Dar, आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम. Sorry, I think I got cut off before. Did we get crashed? Please go ahead. Yeah, so if I'll just carry on from where I left off, I think. Akib, if you allow me, we have Azra Baji. अगर आप बोलना चाहती हैं तो please microphone request कर लें. Hello? Ji, continue, please. Okay, yeah. So as I was saying, that we had the Winston Churchill issue, and look, when you compare the reaction to that with the cartoons of the Prophet ﷺ being shown in the school in Batley, and let's get this right, the fact is that these cartoons, they're racist. So it's not just a question of depicting the Prophet Muhammad ﷺ. These cartoons are actually racist and would be considered racist by any measure of the word. And so, you wouldn't go around showing racist cartoons about black people to black children. You wouldn't go around showing anti-Semitic cartoons to Jewish children in classrooms, or not even Jewish children, any children, because what you're doing is you're feeding that into their thing. And then I think Noha was mentioning about how she was,
basically bullied. That's bullying. That, you know, calling her Taliban or whatever because she was wearing the hijab. What you're doing is you're opening those kids up to being bullied because you're normalizing those images and you're saying, oh, it's not racist. It's just I'm teaching you about it. There's other ways to teach about racism without actually showing racist images. So, you know, there's that. And also, it's also a question of double standards. So we see this again and again. So in the beginning of this whole, for me, I think it started really with post 9/11, the whole sort of climate changed. And we saw that, you know, they hate us because of our values, or they hate us because of our freedoms. This is one of the lines that George Bush and the neocons and everyone took. Yeah, And they applied I it to remember. Muslims. Yeah, and they applied it to Muslims. And then what values do we see? The values of, you know, habeas corpus. Oh, that doesn't apply to you because we're going to chuck you into Guantanamo Bay because you're Muslim. Okay, what are the values? Oh, the values of, you know, freedom of speech. Oh, well, that doesn't apply to you because you can't go around calling Churchill a racist, even though he was. But you can go around making derogatory and racist cartoons about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And then you have the French president, no less, saying this is our culture and we'll do it, and anyone can do whatever they want. Maybe some smart guy would probably run a cartoon campaign on how Germans treated the French in the Second World War. Exactly. And also the thing is, you know, if we start doing tit for tat, there's a lot of things that we can do as well, which they won't like. If you start bad mouthing Charles de Gaulle, right? If you start talking about his war crimes in Algeria, then you'll see the French. They'll be like a cat on a hot tin roof. They won't be able to stand there for a second. So, you know, there's things that we can say as well. Yeah, because it is true. They murdered exactly. A large portion of Algeria's population. 30 million. Tortured. 30 million. Yeah, exactly. Murdered and tortured so many people. And also we see this attitude from them again and again. So even like, you got to give credit where credit's due. Even the European Court of Human Rights, they took this issue of being, you know, having the freedom of speech, which they call it, to be able to insult the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. They took it all the way to the European Court of Human Rights, and even they banned it. Even they said, no, that doesn't count as freedom of speech, because you're not expressing an opinion. What you're doing is you're deliberately provoking, and you deliberately, you know, trying to evoke a response. So this doesn't count as freedom of speech, and they're still trying to, you know, raise funds for that and everything. Akib, I think there was a judgment from the European Court of Human Rights that stated that you know, drawing up inflammatory cartoons of Islamic figures does not constitute freedom of expression. Yes, that's exactly what I'm referring to. I think it was a woman called Mary something or other. She was a professor, or maybe she wasn't. She was a council official or something like that in Austria or in Germany or something like that. I don't have the thing in front of me, but I do remember reading about it. And then you have the Polish government is openly anti-Muslim. They're openly anti-Muslim. Greece as well. I remember going to Greece. What did we ever do to Poland? Did we sell I don't know, maybe mobile oil to the German army, or what did we do? The Polish are living in the Mahabharata age, like Modi is, and they think the Polish Hussars are the ones who stopped the Ottoman Empire from taking over Europe. Yeah, so, of course. You know, they're the bastion of protection for Europe from the eastern hordes of barbarians, of Muslims coming across, or whatever it is. And so that's where they get their, you know, moment in the sun, huh? Yeah, that's where they get their 15 minutes of fame. And then you know, you have openly racist politicians like Viktor Orban. But also the critical thing here is that there is a network that's been exposed. It's a network of Islamophobia, and it's driven by Zionist or pro-Zionist businessmen and activists and political figures, and it stems from America. It's called there's one of them is called the
the Middle East Forum, I think it's called, or something. Yes, it's a think tank, the Middle East Forum. Yes. Yeah, exactly. Yeah, so they support figures like Tommy Robinson and stuff like that. Yes, that's right. And they help him fight his court case and everything. And I don't know if you know about Tommy Robinson, but he's just basically I know. He's the god of Arya of Britain. He's basically the god of Arya of the white and the same. supremacists. Sorry to interrupt, Lucky. The same people also supported Geert Wilders. The Israelis were openly supporting Geert Wilders as well, who's fundamentally he's probably the most prominent Islamophobe in Europe. And you guys might know, but his partner with whom he was making a film, an anti-Islam film, they researched Islam, and his partner ended up converting to Islam. So that was a bit of a slap, which is a good. And I think one other thing that I could from the perspective of giving a response, because now that the French state has really offered public legitimacy to Islamophobia. Imagine if the Muslim countries, if they had any shame, they would get together and they will just take one particular measure. They would openly state that if Marine Le Pen wins the election, she will not be welcomed in any Muslim country. She will be. Yes, that's what I'm saying. I mean, I'm just making a point. I understand that. That much I understand, but let me make a point. If these people, our leaders, if they manage to get their act together, there are so many options we have. We can state that if Marine Le Pen wins the election, she will not be welcomed in any Muslim country. She will not be able to fly from the airspace of any Muslim country. She will not be able to land in any Muslim country. For example, if you that would only increase the popularity, because no, it will just a second. There is one. There is, and I will justify and qualify my statement. Okay. You have Total. Total is one of the biggest source of revenue for the French state. If you impose a large portion of tax on Total through OPEC, what will happen to Total? Right, they will lose billions of dollars every month. Okay, and and if France or any other country like Netherlands are going to understand the Muslim discourse, they are going to understand the economic language. They are dependent on a lot of hydrocarbon reserves that exist, and if they have to pay duties, and if certain economic measures are taken, I'm not talking about sanctions, I am talking about imposing duties and stuff, like China is doing. So a mini trade war between OIC and these countries. In an ideal situation, I know this is far-fetched, and it would probably require a miracle to achieve this, but let me tell you, this thing is definitely resolved. It can be resolved. So if you touch them where they will feel your presence, you touch Total, you touch Shell, you touch other major French enterprises, you touch their exports to Muslim countries, etc. You impose additional taxes on French freight trade that is passing from the Suez Canal. Make them pay extra for every ship, right? So if you can take small measures, small and symbolic measures, yes, those demagogues in the West, they will get their cookies, and they will be extra popular in their right-wing supporters. But we are not trying to speak to their right-wing supporters. We are trying to speak to the intelligentsia in those countries, establishment of those countries, who benefit from Total, who benefit from Shell, who benefit from French businesses across the world. When they will start losing their billions, guess what's going to happen? They will stop these idiots from following policies that are against their economic interests, that are going to make their wallets lighter. Okay, so if you want to push back against their populist policies, you have to put a premium on Islamophobia. You have to put a premium on manufacturing hatred. So you can't even imagine going to a Western airport without being strip searched. That's humiliating. That's fucking humiliating. I'm sorry to say that, but it is true, and there has to be a cost. If there is no cost, there will be no deterrence. That's my opinion.
Yeah. Can I just add one more thing to that? I think the problem, and I think Imran Khan as well has, where you have to credit him for it, is that he's realized that just Pakistan on its own can't actually do anything, or just one person or just one government or one country can't do anything. It has to be done in a coordinated fashion, and it has to be done on a united front, because what you're dealing with is not just France. What you're dealing with is these Zionist businessmen, and you're dealing with the Israeli lobby, and you're dealing with the Indian lobby, which is part and parcel of it, and you're dealing with a whole right-wing establishment in these If I countries, can, which is fueling this. yeah, I'll give, if you don't mind. Okay, If I Amir, front. Also, the other problem absolutely. is that. I'm gonna. Sorry, go ahead. Yeah, sorry, Shai. Do you want me to? Do you mind if I just step in here, or Amir, if you give me a few minutes, we have Azra. Let's Okay. have a little bit of input from her. She's in Canada. So let's see what she has to say. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you. Walaikum assalam. I I hope you're doing well. काफी दिनों के बाद आपको देखा है. I hope you're doing well. Ramadan, and we are in the western part of Canada, so the timings are like pretty odd as compared to the eastern part. So I just wanted to add one more thing, and I totally agree with you, Shahid, that you said that we Muslims can unite and put an economic pressure on the West to this issue. One more thing, I'm living in the western part of Canada, and mostly in this part there are the Asians, which we call the Chinese, the Japanese. So what I have seen in the recent days, when there's certain rise in the hate attacks on the Asian community, what I have seen that they didn't see that they are Chinese or they are Japanese or Koreans. They became united, and they became united in coming out and taking out their voice out, that this is wrong and this should not be done. So what I feel, that even socially, we Muslims don't are not united. Forget about economically, the Arabs don't like the Turks don't like the Kurds, and so on and so forth. So what I've seen, that when there was an attack on Quebec Mosque a few years back, there was an outrage, but there was more outrage from the non-Muslims as compared to the Muslims. Maybe I'm mistaken, but what I have seen, the voice was not that much strong, which would have come from the different Muslim communities, or the head of the community members. Since Canada is a very large country, and mostly the eastern and the western part are disconnected most of the time. But even there was attack in the eastern part and in Quebec, and even the Toronto Muslim, the big organizations. They did a lot of things, but I didn't see that much response, the punch of a response that should have been there. So this is what I think is lacking, that we don't. Although we are from the different countries, different ethnicities, but we don't unite together to make a big response. So that is also another thing which I think that we should put out as Muslims, that it's not only bad to disrespect our prophet, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but also to disrespect all the other prophets. The Hazrat Isa alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam. We are not putting that word out also. So I think there should be something done in that prospect, to give out that Islam is just not the religion of one prophet. We have a belief on all prophets. That's what make us Muslims, complete Muslims. So that's the only point that I wanted to raise. Shahid, can I just add one more thing to that, please? जी, please. जी, ये जो अज़रा ने अभी बात की है बहन ने, the thing is, we've been here before, but in some ways the situation now is worse when it comes to the disrespecting our Prophet sallallahu alaihi wasallam, or mocking him sallallahu alaihi wasallam, because for the first time, before it was only individuals who were doing it. And I don't know if you remember, when Obama was president, there was a guy in America, he wanted to burn a Quran day. And even Obama, despite everything he's done to Muslims, even he was like, actually, this is a bad idea, you shouldn't do it.
because even he understands that, nothing good is going to come out of, coming out gung-ho for this. Even someone like Trump wouldn't go around saying it, I think. But what Macron has done is basically he's made it a state policy when he said that this is our right and we won't stop no matter what anyone says. And that's the crucial difference, because it's not for any Muslim country, or no, it's not for any Muslim country to say, oh, XYZ citizen in your country can or can't do this, that, or the other. But it is a matter for Muslim countries, and it is a matter for Muslims across the world when a country, when the leader of a country, when the president of a country, when the head of state of a country says, this is what our country is, and what our country is basically racist, and what our country is basically, is going to abuse you and your religion, and there's nothing anyone can do about it. That's the critical difference here between what we've seen in the past and what we're seeing now. And also, the other thing, the one point I was making before I lay out in the middle was, as you said, with the United Front, the problem is a lot of these countries, especially dictatorships in the Middle East, they don't want to talk about what an internal matter is in France or in Germany or Austria or whatever. But it is not. It is not an internal matter anymore, is it? I mean, it's they are doing it. Look, when Charlie Hebdo pushes anti-Muslim cartoons, they know its impact. They know exactly what's going to happen, and that they do it on purpose anyway. So the intent is definitely clear from the very beginning. It's not something that is being published and posted inside France. They are doing this with a very specific purpose, of doing it to the rest of the world, to agitate the Muslim world, to instigate the Muslim world, and this is part of a civilizational war strategy. So they are creating a civilizational conflict. So this is exactly my cue. Amir, take it away from here. Yeah, this is exactly my cue. In terms of this is a civilizational competition. This is exactly what I wanted to talk about. What we need to understand, what we call, and Akib will be familiar with this in the UK, about the war on terror and the war. There's a belief that there's a war on Muslims in the media, and I agree that there is this aggressive attitudes towards Islam. They teach what our Islam is through the BBC, and they talk about 4 wives. They talk about and all these things that we as Muslims don't talk about in our homes. Right? They're telling us what Islam is. So, let me tell you what the real issue is here. There is a civilizational competition going on. It is about 1,000 years old now. It started with the Crusades. It went through the Ottomans, the fall of Constantinople, through to the fall of the Ottomans overall, the Safavid Empire, the decline and ending of Safavids, the end of the Mughals. There was a constant battle. There's hundreds of years of denigration of the Prophet ﷺ. Book, I forget the author, but the book's called Muhammad in Europe through the ages, and it goes through all of the detailed denigration of the Prophet, which has been instigated for hundreds of years. There's even a TED talk, believe it or not, a TED talk on how much propaganda has been peddled since the 1500s in Europe, which has been anti-Islam and the Mohammedans. And the heathens and all this. There's a hell of a lot of it. What we need to understand is a civilizational competition going on. It's about worldview, whose way of life is more superior. Right now, we have to acknowledge that the Western, what they call the liberal, democratic, blah, blah, blah way of life is the dominant paradigm. It is winning the game. It has had years, science, political theory, all on its side. And therefore, it was to go around the world, not only teaching, you need to study the British to know this, in fact, all the other European, but not only to go on the guys and teach and reverting to philosophies as they used to call it. A lot of that on the back of culture taking over them. This is essentially what they were about. I mean, this civilizational competition morphed into that kind of trade and dominance and empire. But we have to recognize that the real fight is
whose way of life is more superior. They are constantly denigrating Islam. And as Aqib said, there are many supporters from dark corners which are promoting this this particular war. I'll give you an example. Aqib mentioned the Middle East Forum. Yes, it's a pro-Zionist think tank out of New York, funded by some very big Zionist businessmen. But where I slightly disagree with Aqib is that I don't think it's a maybe he didn't mean to say this, right? But it's not all Zionist businessmen who are behind. What we have to understand, Zionism is a project. They have tentacles in many countries and institutions. For example, in the UK, here you have for example, the Labour Friends of Israel, the Conservative Friends of Israel, and so Friends of Israel. They've got all of these groups and things set up, and they have significant influence into our politics, right? So in terms of why the Zionists would promote anti-Islam, I'll tell you why. Think about this for a second. I want you to think about this. What they're doing is when they can show through their propaganda that Islam is backwards. Because what the Zionists want to prove to the world is that Islam is backwards. It's like, this beheading and these 4 marriages and all these things, right? Producing a negative image of Muslims. And therefore, by extension, a negative image of the Palestinians as well. By extension, they're Muslims, and therefore what they're doing is bringing about apathy in the minds of the people who are uninformed, watching BBC, CNN. They're able to paint a picture. Islam is generally denigrated in the world, and there's a bad impression of it. Then by watching when the Israelis go ahead and kill and ethnically cleanse the Palestinians, no one's going to bat an eyelid. Because in the back of the average viewer's mind is, well, these guys are kind of backwards anyway. They're kind of heathens. They're kind of old school people. They're not really more. So this is the reason why, in my opinion, rather than an official statement, right? I believe Zionism supports the negative propaganda of Islam because it helps in their ethnic cleansing of Palestinians. And I don't want anyone to sort of doubt this. They are ethnically cleansing the Palestinians. It's a slow attritional genocide. And India is going to do the same thing in Kashmir. They're probably already onto it. In fact, they are onto it in terms of land reforms and things. But what I want to highlight is, I'm focusing on the Zionist point here, but that's the role that Zionism plays. I'll give you another example in the UK. Listen to this very carefully, because Anarki will probably confirm this as well. What happens in the UK is when you can otherize people, right? Otherize the immigrants, it was the Muslims, whoever was non-white, non-Anglo-Saxon British. What happens is that, and if you show them in a constant negative light, and I'll give you an example of how they do that. But when you do that, what happens with a right-wing government, like the Tory government, they are able to secure the vote bank of what we call Middle England. Middle England is that mass of people who are very inwardly nationalistic, very proud, British Empire, the Queen, and they actually don't fundamentally like it when immigrants come in, whatever color they might be, right? So what happens is the government, in collusion with the BBC, will propagate negative propaganda, and what that does is that it generates a kind of dislike or a hate towards the immigrants, and therefore non-right-wing parties never come to power. So the Tories secure their vote bank in the UK by promoting negative propaganda about Islam and about Muslims and about immigrants as well, because they need to have the underside or Middle England controlled and keeping them voting in. And there's a long story. Ahmed, can I just add one more point to that, please, quickly? Go ahead. Just today, this happened just today, a few hours ago. Mm-hmm. So the leader of the Labour Party, which is the official opposition party, he was invited to open the fast in a Ramadan meeting, where basically there's a group called the Ramadan Tent Project, which my friend from university, his name's Omar Salah, he runs. He started it and he runs it. And so basically they used to do a tent outside SOAS University, where they used to invite Corbyn went to it, and basically they invite different celebrities or personalities, sometimes Muslim, sometimes non-Muslim, during the whole month of Ramadan,
to come there and open their fast. And then obviously the students are there, and activists, and artists and people like that, and they all get together and they have like a little lecture before, and then they then they open the fast and have a little discussion and stuff. He was invited to a virtual version of that, obviously because of COVID today, and he was going to go to it, and then the Board of Deputies, which is basically the governing body Jewish of deputies. Orthodox, Board of Jewish Deputies, they said they raised their concerns with him because Omar Salaha, who's the founder and organizer of this event, he once said that we should boycott Israeli dates. Israeli kajur should be boycotted. And the whole BDS because movement, of that, so because of that, because he raised that, Keir Starmer pulled out of the event. Yeah, so there you go. There's the kind of influence just that because the of that. Jewish So lobby just imagine asserts. how much power these people and influence these people have. The problem is just by one organization raising that issue, and it's really a non-issue. I mean, koi dates kharid raha nahi kharid raha, kisi ko kya farak padta hai? It's not exactly a big thing. Like it's not like Israel's going to go bankrupt because I mean, they stamp it 2 up. million This Muslims or whatever it just shows you how powerful. Buy their dates. It just shows you how. Can you hear me? Can you guys hear me? Yeah. You can hear me, yeah. It shows how powerful these guys are. I mean, it's the problem is here's where you kind of border onto what they call anti-Semitism, right? Jab bhi aap Yahudi ke khilaf bolenge na, bas they'll pick you up on it, and then you will be hammered every corner. Is mulk mein aap Yahudiyon ke bare kuch nahi keh sakte. This is guaranteed. No, absolutely true. Cannot speak because they will just put the anti-Semitism label on you, and then after that they'll cite you, right? And it's big. Anyway, that is the point to make about civilizational competition. It is about whose life is more superior. Two things that one or two other speakers mentioned: Islamic unity. Look, since the rise of the nation state in the 19th century. Down to geographical territories, race identities, almost. And the concept of what we believe as the Ummah, as the Islamic nation, that no longer could fit into the framework of thinking of European political thought. So we're here in the 21st century now talking in terms of the Ummah and, this pan-Islamist view. Islamist is the wrong word, actually. Pan-Islamic view of all the countries, and we feel for the Moroccans and the Indonesians as well as the Uyghurs and some of the African states, wherever there's Muslims, we'll feel for them because we have a different conception of what nationhood is for us. But in Europe, that's not the case. Europe is very much territorial. So the Arabs, unfortunately, the Gulf Arabs and many other countries have bought into this nationalist rhetoric of Europe from the 19th century. And then you get racism. Well, Amir, if you give me an opportunity to add something here, one of the major elements, one of the major reasons for the downfall of the Ottoman Empire was when they descended into the Turkish nationalist identity. In the 19th so century, it became yes, that's right. Yeah, I mean, even it was present the Grey Wolves movement, but Grey Wolves movement was a little late, but it's been going on for quite some time. And when the Turkish nationalism became state policy, it's funny because उनका अरूज उस वक्त तक था जब वो खुद ग़ज़वा जो है ना वो जिहाद के लिए निकलते थे. The sultans used to go out to the field themselves. You've seen the Ottomans wear massive white sort of hats, the turbans. It's symbolic. It's a kafan. In case they go out and die as shaheed, as martyrs, then that big turban is symbolic for the kafan on their head. The interesting thing is, when they stopped going out to the battlefield and they used to send their generals after around the 1550s, it's from that time they began to decline. Because unka uruj us waqt tak tha. They were at the peak, they were at the zenith around the 1500s. And it's same thing with the Arabs. It is stated that as long as the Arabs were on the horseback, they were powerful, and as soon as they came off the horse, they,
The Mercedes. Yeah. So now if you give me, Amir, if you give me an opportunity, I want to very, very quickly add Sadia here. She's been waiting patiently. Sadia, do we have you? Sorry, yeah, go ahead. Yeah. Yes, Assalamu alaikum. Ji wa alaikum salam, please. I've been listening for some time only, and most of the things that I wanted to say are almost covered. I'd just like to add a few things. I don't know if they were covered before or not. In my opinion, this era of this rampant Islamophobia basically started post 9/11, where Muslims were basically the word terrorist was used for Muslims, and they were targeted for just being Muslims. So, yeah, in my opinion, basically, Muslims के ऊपर ये racism and all of this started after ये 9/11. I don't think there was a concept of racism before that. या फिर it reached a peak after that time, and इसमें एक बड़ा जो हाथ है ना, वो recent works of fiction या जो हमारा मीडिया है, जैसे ये seasons चलते हैं, Quantico for example, how they have framed and responded to the rise of anti-Muslim prejudice, the way they reflect Muslims, the portrayals, this is so negative, and in a very bad way we are portrayed. So अगर इस Yeah, because चीज पे it sells, you know, they sell fear, and fear sells. That's how it is. Your Muslims are a product for Hollywood and for Bollywood and all other woods. Exactly. So whenever they have to portray someone as terrorist or a negative villain role, they bring up a character of a Muslim or a person with beard, charging them with this terrorist activity. So the role of Hollywood and media is. I'm gonna go back to Amir in a little bit, but if you allow me, I want to take Adil. Adil, do we have you? AK? Ji, Assalamu alaikum. Ji, Assalamu alaikum, ji. Acha ji, again, I think most of the stuff you guys have already covered. I've been just listening for the last few minutes, and they can. Yes, it sells, and they've installed puppets all over the world that will ensure that when they commit an Islamophobic act, their puppets in Pakistan and in all the countries that they want to destabilize will trigger. They'll come into action, and what happened with TLP and all this nonsense, the TTP. I mean, ये सब चीजें जो होती हैं, ये एक chain effect है. I mean, it's a network. It's like it's like an exclusive club of all these different groups. They're NGOs, they're corporates, there are international institutions, and then there's the governments and stuff like, and not all of them, and not all of the governments, not all of the politicians, but the ones that they place in certain times strategically to give the result that they want. So for different times, you've got different faces. At the end of the day, they're doing the same thing. And you know what? The ones that are, we're talking about all these right wing sort of this right wing parties that have taken ground over the last several years, and not just in Europe and in America and everywhere, but even you talk about India and Asia in general, like in most places around the world that are pro-war, that are So, but that's not the only. We kind of tend to ignore some of these very subtle and very very sort of refined politicians who are from the left, and you're made to think that they are the lesser of the two devils, or they're very nice and very multicultural, and their policies are the opposite. But the common person, the Canadian, the American, the British, would tend to like, and they might be good, but they have only so much to do. Trudeau is a great sort of liberal politician, and so is probably Corbyn and others.
but they have only so much power, right? They don't control the show. And a Biden comes in and he's going to do all the nice talking, and of course what you will see is more hawkish behavior, but it will pass under the radar because Trump was very overt, and someone like a Biden or anyone else will be covert. And this is not just even about politics. And then what they will be more pro-war. Obama was pro-war and had more wars and has more blood on his hands than Trump did, for instance. And these are not just, I think you've already talked about it. The corporations are in cohorts with these lobbies, and not all of them, some of them, but enough to make a difference. So that's why, and it's control. I mean, this is not conspiracy theory, because we live this every day. So this is not theory. We see this. We see channels operating on social media, hate, like just hatred, just the kind of language that you hear from these anti-Islam sort of rhetoric that you hear. You can't even think, for a normal reasonable person, a normal reasonable Muslim, Christian, even Hindu, even a normal person cannot even imagine those things in the head. Forget about even saying it in public. But they are allowed to freely operate. And there's a lot of research on developing public opinion via, you've got these. So what's happened is that the manipulation of the vote in a third world country like Pakistan happens very openly, and it happens through the patwari and through the government workers and stuff like that. But in the new phenomenon of social media, Facebook. I mean, there are lots of reports about Facebook, Cambridge Analytica, and all that fiasco. And these are not just the only companies, right? There are a whole bunch of others that we don't know about. We'll find out about them when, जिसको कहते हैं कि कार्रवाई जब हो जाएगी, हमें बाद में पता चलेगा कि ये तो Cambridge Analytica था जिसने हाथ कर दिया. So then they can shut down that company and sort of reinvent the wheel and come back in with some other name and stuff. So they have manipulated dozens of elections already in South America, in Africa, in Pakistan. That happened to an extent. And of course, the biggest example is the US and how Russia did the hacking and all that. So the point is, this is all connected. This doesn't happen in isolation. And some of your friends that we think are our friends actually do that as well, but probably it doesn't suit them, the Russias and the China. So they're not really doing it in a big way today. But मसला यह है कि ये कुछ भी रुकेगा नहीं, और ये रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर हैं. पहले हम थोड़े ताकतवर थे तो ये लोग जरा हेजिटेट करते थे, अब ये ओपनली आ गए हैं, और इन्हें, जिसको कहते हैं ना, इनको किसी के बाप का डर नहीं है. आप कुछ भी कर लें इनको, यानी अब ये होने लगा है कि 3-4 आपके लीडर्स हैं जो जरा 90s में, हमें याद है, महातीर मोहम्मद इस पे आवाज उठाते थे. रिसेंटली वापस आए, दोबारा उन्होंने आवाज उठाई. अर्दोगान केम टू पावर एंड ही स्टार्टेड टू एक्सप्रेस. कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है वो, मगर एक्सप्रेस तो कर रहा है कम से कम. इमरान खान आया, उन्होंने कहा अब वो स्टेटस को पे मान गए. उन्होंने कहा चलो ये थोड़ी सी बातें कर लेंगे, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट चेंज बिहेवियर. दैट्स व्हाट वी डू vis-a-vis India in Pakistan, non-Islamophobic related. But when we don't, कॉज एंड इफेक्ट होता है. हम कुछ करेंगे, पहले आप रेट्रिक को हाई करते हो. जब रेट्रिक हाई होती है, आप उम्मीद करते हो कि शायद ये जो दूसरी पार्टी है ये रेजिस्ट कर जाए, ये कुछ अपना बिहेवियर चेंज करे. जब वो नहीं होता तो वो एक्सपेक्ट करती है आपको कि नाउ यू विल टेक द गेम फॉरवर्ड, यू विल एक्चुअली टेक सम काइंड ऑफ एन एक्शन. Maybe it's via diplomacy. If diplomacy doesn't work, maybe you go a step ahead and maybe something in relations to trade. And then, I mean, jang ki to baat hi nahi ho rahi. But when the follow-up action doesn't happen from Muslim countries, from Muslim leaders, from just OIC and all these organizations, then it doesn't force a change of behavior, and that's the problem. It's not going to go down. This will only go up and up and up, and until we find some kind of a ground, a common ground. But unfortunately, without sounding pessimistic, there is no hope.
in the governments. Public कर सकती है. मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा 1 मिनट और लूंगा बस, कि बाबरी मस्जिद का जब वाकया हुआ था, मिडल ईस्ट में थे 90s में, 92 था या कोई अर्ली 90s की बात है ना, तो गवर्नमेंट्स ने तो ठीक है अपने स्टेटमेंट्स वगैरह दे दिए, दे शोड देयर आउटरेज. आई एम श्योर ओआईसी ने कोई रेजोल्यूशन भी पास कर दी होगी, आई एम श्योर यूएन ने भी मे बी 4 बातें हो गई होंगी, बट पब्लिक स्टॉप्ड लाइक. और ये जाहिर है पब्लिक हर तरह की होती है, और वही जो अभी जो है ना खत्म नबूवत की जो मसला है, ये बात फैक्ट है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो या नॉन प्रैक्टिसिंग हो, जब खत्म नबूवत पे इस्लामिक कार्टून्स और ये मजाक करना, तो वो कैसा भी मुस्लिम हो उसका ईमान जाग जाता है कि यार ये तो हद हो गई है, ठीक है ना. सो आई रिमेम्बर Muslims just wiping out business out of some Indian grocery stores, like big chains and supermarkets in the Middle East. जहाँ पे था, सऊदी अरब तो नहीं, mostly Dubai and stuff. Um, no one would go there. We stopped going there, and it was like a lot of those businesses shut down, or at least they suffered enough. They had to downsize and all that. तो public level पे मुझे उम्मीद है, government level पे, I think it's a hopeless situation. And OIC and all those, they are just debating clubs. So there's no hope for in that regards as well. So that's all I wanted to add to what you guys said. Thank you. Good perspective. Very, very clear perspective. I'll come back to you. Let me take Naim Khan sahab हमारे साथ. जी, अस्सलाम वालेकुम. Can you guys hear me? वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम. Loud and clear जी, आप बोलिए please. Yeah, very interesting insights by all the fellow speakers. और से पहले भी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, फिर I had to discontinue. मेरा perspective यहाँ है, and give me a little bit of length over there, कि obviously Islam को हम किस तरीके से देखते हैं, how do we see Islam and how do we see ourselves, ये सब चीज़ें चली आ रही थी. I've been in the West for about 25 years roughly, in Canada, and I've traveled in the US fairly extensively. So I can safely say that I at least know a little bit of mentality over here. I'm not an expert though. Which last 5 years I had a big thinking going on. Why is this जो हम racial or Islamophobic or whatever you might say, इस किस्म के attitudes देखते हैं, even in ordinary life. But then you encounter very good people as well here in the West. So good people that you'll probably difficult to say कि भाई पाकिस्तान में या किसी Muslim country में भी ऐसा अच्छा मिलेगा. I mean, there is a dichotomy over there. So it's not just about things. So there was a whole debate going on in my mind, and I said, what's going on? Why a Muslim intelligence, what is there lacking? क्योंकि अगर नमाज से मामला सही हो सकते तो जितनी आज नमाजें पढ़ी जा रही हैं उससे पहले तो नहीं पढ़ी जा रही, तो मामला सही हो जाना चाहिए था. But that's not happening. So I went into the roots. So there are two kinds of fundamentalism. One is generally fundamentalist को जो हम कहते हैं कि भाई ये fundamentalist हैं, extreme position लेके कर लेते. But there's another kind of fundamentalism which I turn towards to examine our roots, not making any decisions out of it, but क्या है हमें जो लैक कर रहे हैं, हम 1000 साल से क्यों जूते पड़ रहे हैं, why are we here. तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आया कि भाई अगर मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, I have millions and billions of dollars, अगर मैं बिजनेस एम्पायर, तो मैं उसका कोई मैनेजर रखूँगा, तो I will go and find someone who is on merit able to handle that thing, qualified. पहली चीज़ तो मुझे समझ में आई, मैं इतने साल वेस्ट में रहने के बाद और पाकिस्तान और दूसरी जगह भी मैं जाने के बाद, आई कैन सेफली से कि अगर फॉर दोज हु बिलीव, अगर ये अल्लाह ताला की दुनिया है, तो ही विल गिव द रनिंग ऑपरेशंस ऑफ हिज थिंग टू पीपल हु कैन रन इट. वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रन इट. हम एक दूसरे को वैसे ही मार देते, गिवन ऑल देयर प्रॉब्लम्स, all the Islamophobia and everything, because they have been able to tell what is knowledge, how to progress in knowledge, a lot of other things, among all the other bad things as well. That's there as well, but it has to be a balance. अगर कोई बहुत बड़ा बोल्डर खड़ा होता है, it's on balance of forces, not just simple कि उसका weight इतना है, वो कहाँ है. तो that's a fundamental thing where I started from. और मेरी समझ में ये आया है कि we have understood the Islam as what we are given, कि ये हमारा है कि we are an Islamic कौम, दूसरी कौमें अलहदा हैं, ये वो. No, that's, I said, I started with that. Okay, where is that? So I just looked at the Quran.
اور کچھ چیزیں فنڈامنٹل. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس قرآن، بٹ میری جو انسائٹ سے مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی ایک جگہ آپ کو قرآن میں سورہ بقرہ میں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت بول دیا فار دوز ہو بلیو. اب وہ کیوں بول دیا ہے اور وہ بول کے واپس نہیں لے گا؟ اٹ از ہز کریشن. تو جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے اس کو مار دیں گے کیا کریں گے، فرسٹ اٹ شوڈ ریئلی ریفلیکٹ اپان کہ آپ ایک کریٹر کی ایک بک کو مان رہے ہیں، کریٹر کو مان رہے ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے میری امت ہے آپ اس کو بھی مارنے بیٹھے ہوئے. بھی ٹھیک ہے، ڈفرینسز ہوں گے آپ کے، کچھ بھی ہوگا. قرآن میں کہیں بھی کسی کو مارنے کا ان جنرل حکم نہیں دیا گیا ہے. تو وی شوڈ گیٹ آؤٹ دا ایکسٹریمٹیز اور ایک مور یونیفارم ایٹیٹیوڈ. بھائی پوری دنیا کو اگر آپ قرآن کی نگاہ سے دیکھیں یا پوری انسانیت کو دیکھیں تو یا بنی آدم آپ پوری کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. So it is addressing whole of his creation. So we should not just corner ourselves کہ ہم امت ہے حضرت محمد کی اور یہ ہے وہ ہے. تو you're cornering yourself into a corner which doesn't exist as far as the religion is concerned. It is very broad. It is his creation. You have to think it from that point. Unless you become from that a broad-minded perspective, it doesn't mean you don't defend yourself. I'm not saying that. But آپ کی پوزیشن کہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں گے. ہم ان چیزوں میں بلیو کر رہے ہیں کہ جو لوگوں نے ہمیں بتا دی ہیں اینڈ وی آر کاؤنٹنگ آن دیٹ. اسی حساب سے ہم چل رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں یہ ہوا تھا، 500 سال پہلے ہوا تھا، 1000 سال پہلے یہ ہوا تھا، یہ ہے وہ ہے. I'll just give you one example کہ بھائی آپ کوئی بھی اسلامک فیکٹ کو لے لیں کہ بھائی بہت سارے پریکٹسز ہیں ہمارے، بات کنٹروورشل چیز ہو جائے گی لیکن they are mentioned in the old Bible جو یہ جس میں Jews believe کرتے ہیں. Whether they are good or bad, they are different, but they are not mentioned in the Quran. Now what you make of it or not I can't say, but one point you are trying to say کہ یہودی یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، پھر Zionism another aspect of that، اور پھر آپ وہ چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں جس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اولڈ بائبل میں ضرور ذکر ہے. And then you call them something like that. So you should reflect. I'm in no one to judge کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ جو کرنا ہے کریں. We should bring a broader perspective into ourselves, into the religion. And آپ کی جو ہسٹری ہے it is replete with false narratives. آپ کی اپنی ہسٹری ہے، صرف یہ ہے صلاح الدین کو کوئی مینشن نہیں کرتا ہے عربک ہسٹری میں کیونکہ وہ ایک کرد تھا. کیوں؟ بٹ that's a fact. آپ کو اتنی زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی. تو ہم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا ہے. حجاب ہے نہیں ہے، all those things, where are they coming from? You see the source from where all those laws emanates it right in front of you. زکوٰۃ کے 2.5% قرآن میں کیوں نہیں ہے باقی، لیکن جتنی انہیریٹنس کے ایک ریشو دیا ہوا ہے لیکن زکوٰۃ کے 2.5% کیوں نہیں قرآن میں دیے گئے؟ I mean where is that coming from? I mean it's a fundamental question. ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کیا ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے براڈنیس آف اسلام کمز فرام دی قرآن پرسپیکٹو فار دوز ہو بلیو. اس کی براڈنیس کو پہچانے اینڈ دین ٹرائی ٹو اینالائز کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم فنڈامنٹلی ویک ہیں. ہیومن رائٹس جیسے ویسٹ میں ایوالو ہوئے ہیں فار بیٹر آف اے ورس، یہاں جو ہے بہت ساری اسٹریٹس لائنڈ اپ ہوتی ہیں. آپ ریموٹ کارنرز میں چلے جائیں وہاں سائنز ہوتے ہیں ڈیف پرسنز لیونگ دیر. وہاں ہارن آپ بجا تو سکتے ہیں لیکن دے آر سیئنگ کہ بھائی آپ ڈرائیو کیئرفلی کریں. بہت ساری جگہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس آپ ریلیجن ہے تو ہے، نہیں ہے تو باڑے میں جاؤ. دیٹ از سم تھنگ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ. ہیئر دے ویلیو ہیومن لائف. ان کی اپنی پرابلمس ہوں گی، کوئرکیز ہوں گی، اسلاموفوبیا بھی ہوگا، ساری میکینیشنز ہیں، کوپرزم، سب چیزیں ڈیل کرتے ہیں. ریسزم بھی ہے، وہ کالوں کو بھی ٹریٹ نہیں کرتے صحیح طرح، دوسرے لوگوں کو بھی نہیں ٹریٹ کرتے. کسی بھی امیگرینٹ کو، میں مونٹریال میں 12 سال رہا ہوں، آئی کوڈ ناٹ سینڈ ٹو، میں ایک دفعہ میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا، آئی سیٹ بہائنڈ اے ویری اولڈ لیڈی، وہ جگہ خالی تھی، بس میں جا رہا تھا. شی تھاٹ آئی واز این ایلین، she didn't know whether I was a Muslim or non-Muslim or whatever. I was just an immigrant, a brown guy. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پبلک لیول پہ جو ہیں they are very different than the government issues or broader international conspiracies اور جو بھی movements ہوں گی. They have their
say yes, I agree کہ بھئی اسرائیل کا مسئلہ ہے and this چیزیں ہیں. But there is a difference between a Yehudi, what you call a Jew, as described in the Quran, and what you might say is a Zionist movement. They are different. Over time آپ کو وہ definitely exploit کریں گے اگر آپ نے اپنا defend نہیں کیا, but آپ اس وقت کیسے defend کریں گے when you are lacking yourself. آپ تفرقہ نہیں کریں. یعنی سب سے بڑی جو چیز حجۃ الوداع کی دی گئی, and we are violating it every day, every second. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی امت کے ہیں, تو how can you do that? I mean, they really need to think about, okay, آپ کتنے سارے فرقے بھی ہیں, لیکن can you coexist at least on a threshold level, کہ آپ دوسرے کو مرنے پہ نہیں کر لیں. ادھر ایک کوئی بولتا ہے تو ادھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ایک پاکستانی صاحب ہیں, apparently he is an Ahmadi, as they say it, I don't know personally. ان کو خان صاحب نے ایڈوائزر رکھنے کی کوشش کی, وہ بھائی وہ پاکستان عاطف جی شاید عاطف سب پیچھے پڑ گئے اس کے, لیکن قائد اعظم کے بہت سارے لوگ, قریب ترین لوگ, وہ they were Ahmadis. سر میں نائم بھائی میں پہلے کہہ چکا ہوں نا, یہ ملک جو ہے یہ مولویوں کا ہے, ہم رینٹ پہ بیٹھے ہوئے. نہیں تو میں یہ کہہ سر رہا ہوں, یہ آپ کو نا, میں ایک چھوٹی سی آپ کی میں نے بات بڑی غور و خوض سے اور بڑے اوپن مائنڈ سے سنی ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کو نا ایک اپنا اوپینین اس پہ دینا چاہتا ہوں, if you allow me. of course. سر بات یہ ہے کہ جو آپ ڈائنامکس بتا رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے, میں سب سے یقین کروں, میں سب پہ نو کوشچنز آسکڈ میں بلیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بٹ ایک چھوٹا سا اس کے اندر نا ایک میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جو یہ آپ بیہیویئر ایک بتا رہے ہیں نا ہمارا, یہ بیہیویئر ایگزسٹ کرتا ہے ہماری آرتھوڈاکسی کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کو ایسے کٹر مسلمان ملیں گے, اگر آپ ان کی شکل دیکھیں گے نا آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ شاید کہیں بروکلن میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پہ یہ پلا بڑا ہے, مطلب ہی از کمپلیٹلی ویسٹرنائز. لیکن اس کے اگر آپ بلیف سنیں گے, مطلب بہت ہی وہ دے آر ویری ویری کانفیڈنٹ ان ہو دے آر, ویری کانفیڈنٹ ان ہو دے آر, اینڈ یو نو وہ اسلام بھی پریکٹس کر رہے ہیں, اسلاموفوبیا بھی ڈیل کر رہے ہیں, ہیٹرڈ بھی ڈیل کر رہے ہیں, اینڈ دیز آر ریئل تھنگس, ٹھیک ہے. پرابلم ہمیں آتا ہے ہماری آرتھوڈاکسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ فار ایگزامپل ایران کی ایگزامپل اٹھا لیں سر, وہاں پہ کیا ہوا ہے, جو سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہوئی, آرتھوڈاکسی وہاں پہ 50 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, ناٹ 50 سال, آئی تھنک اراؤنڈ 40 ایئرس, 79 میں آئے تھے. What have they been able to achieve for the people of Iran? ٹھیک ہے. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ایک میں اس کو نا تھوڑا سا اور ایک پولیٹیکل, کیونکہ آئی ایم اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, تو میں جنرلی چیزوں کو پولیٹیکل پرسپیکٹو سے ہی دیکھتا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ سر فرانس میں جو ایک ریولوشن کی سچویشن بنی, ٹھیک ہے. آپ ابھی اگر کرنٹ ایگزامپل دیکھ لیں تو یہ جو ترکی میں کمال آتاتورک نے آرتھوڈاکسی کے ساتھ کیا, سعودی عرب نے 2006 میں کنگ عبداللہ نے جو آرتھوڈاکسی کے ساتھ کیا, اور وہ ابھی تک اس کا جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. ان جو آرتھوڈاکسی کو وہ سلولی وہاں سے ریٹائر کرنے کی کوشش کریں. سر ایشو یہ ہے کہ جو یہ ٹرینڈز ہیں, یہ میں کم از کم میرے پرسپیکٹو سے یہ دے ڈونٹ ریفلیکٹ دا جنرل پاپولیشن آف any Muslim country by and large. It reflects the mindset of our جو ہماری آرتھوڈاکسیز بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ آرتھوڈاکسی کو یہ ہے کہ اگر ان کا جو پاور ہے, سورس آف پاور ہے ان کا, وہ کدھر سے آ رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سبجیکٹ کو مونوپلائز کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس سبجیکٹ پہ تو ہم جنگ کریں گے. وہ اسٹیٹ کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں, وہ گورنمنٹ کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں, وہ فوج کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں, مطلب دے آر بلیز نا, میسو بلیز. سر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہماری آرتھوڈاکسی ایک نیشنل نیریٹو کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, پوری دنیا اس کو ایسے دیکھتی ہے کہ یہ اس ملک کا نیشنل نیریٹو ہے. آپ ایرانینز, میرے خیال سے آپ ہی کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ یو آر اسٹڈینگ ود ایرانینز ان یونیورسٹی, یس کوئی اور اسپیکر تھا, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر, کہ دے آر ویری ویری اوپن مائنڈیڈ, ویری براڈ لکنگ, ویری ایجوکیٹڈ انڈیویجولس. اینڈ آپ آج بھی آپ کو ویسٹرن یونیورسٹیز میں ایرانین پرشین اکیڈیمکس آپ کو ملیں گے جگہ جگہ. تو سر چھوٹا سا ڈفرینس میں صرف یہی کیویاٹ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل اصولاً بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں, یہ سچویشن بالکل ہے. ہمیں اسلام بلکہ آپ کو فرض کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اپنی جو تزکیہ کریں, اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی کریں اور کلیکٹیو لیول پہ بھی کریں, کہ آپ کانسٹنٹلی اپنی چیزوں کو دیکھیں, اپنے بیہیویئرس کو دیکھیں اور ان کو چینج کریں اکارڈنگ ٹو دا نیو نارمس. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو پرابلم ایکچوئل آ رہا ہے کہ اسلامک کنٹریز کے اندر
there is a battle between forces that are moderate and there are forces that are really really orthodox, and they are willing, the orthodox are willing to fight to the death. Even matlab they will fight their own people if they have to, because they are not willing to reform, they are not willing to change anything or वगैरह. तो मैं एक फॉर एग्जांपल एक लास्ट मैं एक मिसाल दूंगा कि जब ईरान में ऑर्थोडॉक्सी आई थी इनसाइड 1979, अगर वहां पे एक डेमोक्रेसी कायम होती, वहां पे ह्यूमन राइट्स होते, वहां पे हमें एक आइडियल मुआशरा नजर आता, तो शायद वो मॉडल सेल भी होता मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर. लेकिन हमें क्या नजर आता है कि वहां पे लोगों को क्रेने ले आते हैं और वो क्रेन से टांग के उसको पब्लिकली डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो इंटरनेशनली आपको कैसे देखा जाएगा और इंटरनेशनली आपके बिलीफ सिस्टम को कैसे देखा जाएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, बिकॉज वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज, और हमें ये चीजें देखनी है. बार बार मैं यही बात करता हूँ कि यू हैव टू परसीव योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिस्टम. आप ग्लोबल सिस्टम को कभी भी एस्केप करके सर्वाइव नहीं कर सकते. देयर इज ओनली वन कंट्री जिसने ग्लोबल सिस्टम को एस्केप किया हुआ है, वो नॉर्थ कोरिया है. उसकी हालत आप देख लीजिए. तो सर सिर्फ ये ऑर्थोडॉक्सी के पर्सपेक्टिव से मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था, अगर आप मुझे परमिशन दें. आई वांट टू हियर फ्रॉम कासिम. मैं एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं. आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग. पॉइंट ये है कि with this level of education जो कि quite unprecedented है even from Pakistan's perspective and many other Muslim countries, public does have a chance to reflect on the source of their laws, not just the orthodoxy. तो अब उसका कोई इलाज नहीं है, पहली चीज़. सेकंड चीज़ है कि आपने ईरान की मिसाल दी. आई थिंक वेस्ट इज़ वेरी फंडामेंटली, वो बहुत खुश हैं कि वहाँ ऑर्थोडॉक्सी है. दे थ्रू मुसद्दिक, ही वाज a very highly trained educationist and scientist, something from West America से उसकी डिग्री थी, और उसका सिर्फ ये था कि वो नेशनलिस्ट, ऑयल की नेशनलाइज करने का उन्होंने बहाना बना के उसको फेंक दिया और एक पट्टू को ला के रख दिया रजा शाह पहलवी को, जिसका नाकाम नाम था. एंड देन it morphed into the theocracy that you saw, and they are very happy with that because they know in such states ईरान जैसा एक बहुत डायनामिक, जो नॉलेज इज़ वेरी ऑलवेज कंसिडर्ड वेरी डीप एंड रिच, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता क्योंकि दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट इज़ देयर. इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलीजन ना करें, बट you know what I'm talking about. तो वो आपको ऐसे का फंसा देंगे. जी बिल्कुल सर. मुझे अगर आप परमिशन दें, आई वांट टू हियर फ्रॉम अ फ्यू मोर स्पीकर्स. वी हैव कासिम, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है? कासिम, मुझे एक मिनट दें. आई हैव एन अनाउंसमेंट. आई जस्ट वांट टू से कि इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ पॉइंट, स्पेशली जो खवातीन है हमारी लिसनर्स, इफ यू वांट टू मेक अ पॉइंट, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंच बैन ऑन हिजाब. इफ यू हैव any comments or questions, you can request the microphone and we'll take you on board. Qasim, please. Okay. First of all, short introduction. My name is Mohammed Qasim and I am a software engineer. Okay, मैं दो टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ. पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यूज होंगे ये मेरे अपने होंगे, तो इसके ऊपर काइंडली अगर किसी को भी कोई ऑफेंसिव लगता है तो उसके लिए पहले सॉरी. सेकेंडली बात ये है कि हमें जो है प्रॉब्लम के लिए देखना पड़ेगा कि इस्लामोफोबिया आया क्यों है. वो वेस्टर्न के साथ जो हमारे व्यूज हैं, जो हमारे वे ऑफ लिविंग है, उसके साथ क्लैश होता है. क्लैश किस लिए होता है? क्योंकि हम इस्लाम आपको पूरा एक कोड देता है जीने का, किस तरह आपने जीना है. एक फैमिली स्ट्रक्चर है जिसको आप अगर वेस्ट के अंदर देखें तो फॉलो नहीं करते, और उसी लिए आप देख रहे हैं कि उनके अंदर डिवोर्स रेशो और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं. ये आकिब भाई और मिर्जा भाई भी यही पहले बात बता चुके हैं कि इस वजह से वो हमारे बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, और इसको काउंटर करने के लिए दूसरी बात ये है कि हमें एज अ मुस्लिम ओन करना पड़ेगा इस्लाम को. सिर्फ हम कलमा पढ़ के ना बैठ जाएं, या हम जुम्मे के जुम्मे ना जाया करें नमाज पढ़ने. अगर हम 5 नमाजें पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बाद सोच और फिक्र करनी पड़ेगी कि हम क्यों इतने गहराई के अंदर गिरे हैं और क्यों हम जो है ना ये सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. इकबाल की फिलॉसफी पर हम सब वापस जाएं. जब इकबाल आप समझेंगे ना वो क्या बात करते थे. जी बिल्कुल. यकीन करे वो आदमी जो था ना, वो एक फ्यूचर का, he knew the future, he knew what he was saying. जो बात इकबाल कर गए ना वो आज they're still relevant, आज तक वो relevant है. 100 years later बिल्कुल वो बातें जो मगरिब क्योंकि जी
کیونکہ ہماری فیملی ویلیوز جو سی ہیں وہ ہم ویسٹ میں بھی جا کے فالو کرتے ہیں, ہم اسلام کو ٹرولی فالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اصل میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سیکولرزم کو لے آتے ہیں, اور اس کے لیے وہ آپ دیکھیں یہی ان کی منافقت آپ چیک کر لیں کہ وہ کنسنٹ دے رہے ہیں ینگ گرلز کو, لیکن وہ ایک جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ وہ کوئی بھی کپڑا بندہ پہن کے جا سکتا ہے ان کے ہی اکارڈنگلی, تو وہ حجاب کو بین کر رہے ہیں. اور اس کی ہم اگزامپل فرانس کے اوپر اگر آ جائیں تو فرانس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم جو کہ افریقہ سے گئے ہیں انہوں نے جا کے کتنا زیادہ ان کی سوسائٹی کے اندر رول پلے کیا ہے, کہ ورلڈ کپ کی جو ان کی ٹیم جیتی ہے اس کے اندر میجورٹی ور امیگرینٹس جو کہ مسلمان تھے. اسی طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اسلام کو اون کریں, جو کہ ہمارے پاکستان کے اپنے ڈیموگرافکس ہیں اور ڈائنامکس ہیں, ہم اون کریں. ہم صرف یہ نہ کریں کہ ہم قرآن کو تلاوت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, یا کوئی فوت ہو گیا تو یہ ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا, سمجھ کے اس کے اوپر عمل جب تک ہم نہیں کریں گے, اون نہیں کریں گے, سوال نہیں کریں گے اپنے علماء سے, تو اس وقت تک جو ہمارا یہ آرتھوڈاکس کلچر ہے یہ کبھی بھی نہیں جائے گا. اور وہی آپ والی بات ہے شاہد بھائی کہ جو ایک نیریٹو بن جاتا ہے کہ جی میجورٹی, یہ ابھی پچھلے دنوں جو پاکستان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے فارن پالیسی کو, وہی والا پھر حالات ہوں گے کہ جو لوگ ہیں وہ صرف ایک بات کے اوپر اٹھ جائیں گے کہ بھائی ہم نے کلمہ تو اسی نبی کا پڑھا ہوا ہے نا, تو وہ بغیر جانے بوجھے کہ کون پیچھے پیسے فراہم کر رہا ہے, کون فنڈنگ کر رہا ہے ساری, تو جاہلوں کی طرح نکل جائیں گے. سوری اگر کسی کو بھی اس سے اختلاف ہے, لیکن میرا یہ اپنا مجھے کوئی اختلاف نہیں اس بات سے. I am extremely against the mob behavior. Islam, I hold my values very very close to my heart, and جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں میں اس پہ بڑی اسٹرکٹلی عمل کرتا ہوں. اور یہ بیہیویئر جو ہے دس از ناٹ اسلامک بیہیویئر کہ آپ کے منہ سے ایک طرف سے گالی جاری ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ جو ہے وہ ریلیجس چیزیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. مطلب اٹ کریٹس اے ڈائیکاٹمی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور جسٹ for the context, I follow the Brailwi جو ڈسکورس ہے اس کو بڑی کلوزلی دیکھتا ہوں, میں فالو کرتا ہوں. مجھے آئیڈیا بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یا ان کا کیا حساب. اینڈ ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کو دے ہیو بین آئسولیٹڈ انٹرنلی ایز ویل. بہت ساری ایسی اینٹیز ہیں جنہوں نے ان کو ریجیکٹ بھی کیا ہے. سو وی کانٹ جسٹ سے کہ اوور آرچنگلی ان کو کمپلیٹ سپورٹ ملی ہے یا جو بھی ہے. بٹ I definitely take your point on board. I want to take some comments on Nad. اور یہ یہ صرف ایک ایڈیشن کر دوں کہ یہ بھی ہمیں جو ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو بھی اپنی اسلامک پراکسی وار کے اندر پھنسے ہیں اس کے لیے ہمیں یہی سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کو اگر کافر کہتے رہیں گے اور انگلیاں اٹھاتے رہیں گے نا, تو دشمن زائنسٹ جو ہیں یا جو دوسرے گروپس کی بات کی ہے عاقب ڈار بھائی نے اور دوسرے لوگوں نے, وہ ہمارا ہاتھ کاٹ کے لے جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جو کہ ابھی ہم ایک حالات میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم فرینچ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نادر آپ کا کوئی پوائنٹ تھا؟ ہاں جی شاہد بھائی تھینک یو. پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ لیکن ہمیں نا یہ بھی چیز بیچ میں دیکھنی پڑے گی کہ ہم نا اسلام کو کہا گیا ہر زمانے کے لیے, لیکن ہم اس زمانے کے حساب سے ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے, ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو ہمیں اس لیے جو اسلام کی ٹیچنگز کا جو ذمہ ہے نا, ہمیں کسی پڑھے لکھے مولوی کو پکڑانا پڑے گا بجائے کہ ہم نے انہی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جنہوں نے دنگا فساد کیا ہے. اور آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, اگر ان لوگوں کے پاس ہولڈ رہا تو وہاں سے بلاسفیمی ہوتی رہے گی اور یہاں پہ ہمارے ملک ہی خراب ہوتے رہیں گے, جلتے رہیں گے, ہم ہی مرتے رہیں گے. سر نادر میرے خیال سے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہماری جو اسلامک ایجوکیشن ہے بچوں کی, ہمیں اس کے لیے ایک نیشنل فریم ورک بنانا پڑے گا. اور یہ کام اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا کہ وہ بچوں کو فرام دا ویری بگننگ کم از کم جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے وہ ہمیں سکھائے جائیں, تاکہ اٹ ول بی ویری ہارڈ فار دیز کائنڈز آف پیپل ٹو ہائی جیک اوپینینز اینڈ پیشنز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. کیونکہ اگر جتنی آپ کی ایجوکیشن اسٹرانگ ہوگی ان اسلامک ایجوکیشن اسٹرانگ ہوگی, اتنا ہی یو ول بی لیس سسپٹیبل ٹو بینگ ہائی جیکڈ اینڈ being taken for a ride. And ابھی دیکھ لینا کہ وہ میری بات ابھی لکھ لیجیے کہ یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے پارلیمنٹ میں. they will demand کہ جی ہمیں الیکشن لڑنے دیں. you will see. ٹھیک ہے, تو ابھی وہ دیکھ لینا کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے ان کے کچھ allies جو ہیں وہ ابھی تک بھی آگ لگا رہے ہیں اور انسینڈری کامنٹس دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. you will see. مطلب this is all about politics. اور یہ this is the biggest joke of our time really.
جی سر، میں ایگری کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمیں فنڈامنٹلز بالکل اسٹرانگ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے. پہلے تو میرا تو یہ ویو ہے کہ جو مدرسے ہیں وہ اسٹیٹ کے انڈر آنے چاہیے، اور مولوی اسٹیٹ خود مطلب کہ اپوائنٹ کرے کہ یہ بندہ ہماری طرف سے سرٹیفائڈ ہے، یہ سر پڑھائے گا. اسلامک آپ اگر یہ دیکھ لیں کسی بھی خلافت کے دور میں دیکھ لیں، ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے کہ جو خلافت کسی بھی جو مسجد ہوتی تھی اس ٹائم پہ، اس میں جو امام تھے وہ اس وقت کا جو بھی لیڈر تھا مسلمان، اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا جمعے کے ٹائم، ٹھیک ہے. تو ایک کوہیژن کا ایلیمنٹ تھا. یہ تو ابھی ہم نے نئی چیز اپنے مولویوں سے سیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ مطلب ریاست کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم سارا کچھ ہے. ہم اپنا وہ خود بنائیں گے، اپنا مینڈیٹ بھی خود بنائیں گے، ہم آٹو پائلٹ پہ کام کریں گے. مطلب یہ تو یار دے آر ایکٹنگ، دے آر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ٹھیک ہے. دے آر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اور وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے پاس انہوں نے اسٹریٹ پاور بھی مسٹر کر لیا ہے، پولیٹیکل پاور بھی مسٹر کر لیا. اٹ ریئلی از اے پولیٹیکل موومنٹ، اور اس کو پولیٹیکلی ہی دیکھنا چاہیے. اینڈ میں جو میری ایکسیپشن ہے بطور مسلمان وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو انسانوں کی طرح کریں نا. آپ اصل میں شاہ صاحب جو یہ ریلیجس تھیمز ہیں آتے رہیں گے. آپ کو پتا ہونا کہ جو میوٹنی ہوئی تھی بہادر شاہ ظفر کے کورٹ میں، وہاں یہ ہمارے ویسے سرحد میں سے، لیکن مسلمان آئے تھے جو سرحد سے سپورٹ کرنے کے لیے. disrespectful way they walked into the court and اسی وقت بھی یہی ایک جذبہ تھا، ایک ریلیجس. آج بھی وہی ہے، 47 میں بھی وہی تھا جب وہ کشمیر جس صبح جو بات کر رہے تھے. So this is not go away too easily. Islam has been a crisis now for I say 200-300 years, and it has not known how to contend with the rise of Western nations, of the education, the political systems. یہ سے contend نہیں کر سکا. this will not change by جی عامر پلیز It's not going to change for a while, no. جی یہ ایک کتاب ہے بڑی مزے کی، The Ruins of Empire by Pankaj Mishra, and he analyzes دیکھیں عامر آئی فیل اس کو میں تھوڑا سا اس طرف دیکھتا ہوں. میں اس کو عامر میں countries have contended. جی عامر میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ جو آپ نے بات کی نا، آپ بیسیکلی آپ ایک بات کریں سیولائزیشن کانٹیکس میں، ٹھیک ہے. سیولائزیشن کانٹیکس میں اگر اس کو دیکھا جائے تو آئی فیل کہ جس بھی سیولائزیشن میں ایک سپر پاور نہیں ہوتی، if there is no super power to provide security, net security provider or a leadership role, that civilization is going to suffer, and that is exactly what's been happening with the Muslim world. It is a leaderless civilization. It does not have a leader. It has no representation. ہمارے صرف نمبرز ہیں، ہماری کوئی پاور نہیں ہے. اسرائیل کی پاپولیشن 7-8 ملین ہے. It is more powerful than all of the Muslim countries combined because they have leadership. America is sitting behind them. America is supporting them. اور ہماری unless and until there is a Muslim superpower, there is a Muslim super state that can economically, technologically ویسٹ کو کمپٹیشن دے سکے, until and unless that happens ہماری جو سچویشن ہے وہ چینج نہیں ہونے والی. میں ایک بات ضروری بات کروں گا پھر other people speak. یہ جو آپ نے بات کی، کس نے کہا تھا کہ ایجوکیشن ہونا چاہیے کنٹرول. میں آپ کو بتاؤں تین چیزیں. It's a three-pronged approach. بالکل ٹھیک ہونی چاہیے, that includes the madrasas and who's appointed. لیکن دوسری چیز سوسائٹی, بچوں کو آپ لاکھ بار اسکولوں میں سکھائیں, جب وہ باہر معاشرے میں آئیں گے تو وہ معاشرے میں وہ انفلوئنس ہوگا. معاشرے that includes the TV, the society, the friends, the internet. یہ سب ایک دشمن بن کر بیٹھے ہیں بچے اسکول کے باہر. تو یہاں گھر میں بچہ سیکھے گا, یا اسکول میں, یا سوسائٹی میں. سو سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور چیلنج ہے. اور تیسری چیز, and this is what I want to follow on what you've just said, تیسری چیز ہے پرائڈ, فخر ہونا اپنی کسی آئیڈینٹی میں, اپنے ملک میں, اپنے کسی دین میں بھی, اپنی کسی پرسنالٹی. اگر آپ کے پاس پرائڈ نہیں ہے نا تو پھر یو ول بی ڈیموٹیویٹڈ. آپ کسی چیز کے پیچھے کچھ دل نہیں لگائیں گے. یہ جو فخر یا پرائڈ اپنے ایک ملک میں, اپنے شناخت میں, اپنی ہسٹری میں, اپنے کلچر میں, اس کو انکلکیٹ کریں. گورنمنٹ کا بھی کام ہے, سب کا کام ہے کہ آپ نے یہ جو اور کچھ نہیں تو یہ جو غلام ذہنیت ہمارے لوگوں کی ہے, یہ اپر کلاس آپ سمجھتے ہیں, انگریزی مانتے ہیں, اور they even drink. I know people who drink because they want to be Western or elite or upper class. میرے نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کی. کوکونٹس براؤن صاحب ہوتے ہیں,
So we have to get out of this mindset that it's important. We have to stop trying to be like the West. Let's stop the Bollywood complex. مجھے نفرت ہے بالی ووڈ سے. مجھے 20 سال ہو گئے نفرت ہے بالی ووڈ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کو بھول کے they're pursuing another identity which is not their identity. میں نے ایک پیپر لکھا, میں آپ کو بھیجوں گا, شاید اس کے ایک وائٹ پیپر لکھا تھا بالی ووڈ کے بارے میں. تو while you're talking about Bollywood, میں آپ سے ایک question کرنا چاہتا ہوں. Let me ask you a follow-up question. And I was actually planning to ask you this question for quite some time. How do you connect the current trends of Islamophobia with the Vishwa Hindu Parishad and basically the Sangh, basically every organization, every organ of the Sangh Parivar? So how do you see that in Indian context? The context is that they are capitalizing on the notion of Islamophobia, which has been propagated by Western media, and but not just Western media is just the tool. That's just the excuse my language. That's the bitch that they do their work. The actual propagators of this are people with deeper agendas. وہ ابھی آج اس کی حد نہیں کر رہے, لیکن یہ انڈینز نے یہ سنگیز اور یہ مودی والے گونز ہیں, ان لوگوں نے اس چیز پہ کیا ہے کہ اسلام کا ریلیشن ویسے ہی ٹیررزم کے ساتھ ہے. پاکستان میں ہمیں اس کو ساتھ رلاتے ہیں. ابھی ان کے فلموں میں بھی 10 سال میں تو ان کی فلمیں دیکھتا نہیں, لیکن مجھے پتا یہ ہوتا ہے, مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ there is anti-Islam sentiment constantly in the Indian films now. یہ لوگ بھی ہیں, یہ جو میرے منہ سے نکلنے والا یہ ناچنے گانے والے سب, ان کے جو اتنی اپنی کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے. یہ فلموں والے ہیں, انڈیا فلم, یہ تو جس طرح آپ کہیں اس طرح ناچیں گے. تو یہ پروڈیوسرز ڈائریکٹرز بالی ووڈ والے جو ہے نا, یہ بکے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے سامنے. یہ جو انڈین پرائڈ اور یہ مہاراشٹر جو بھی نام دیتے ہیں اپنے اخند بھارت کو, یہ اس کے پیچھے بکے ہوئے ہیں. اینڈ دے ول ڈو جس طرح انڈین بکی ہوئی ہے گورنمنٹ کے سامنے اور یہ امبانی قسم کے فیملیز کے سامنے, بالی ووڈ بھی بکا ہوا ہے. پنجابی کہتے ہیں کسے دے پتر نہیں ہیں, بالی ووڈ کسے دا پتر نہیں ہے. It's there only to ruin people. It's only there to tantalize and titilize and to there's a 1.3 billion frustrated men in that country, and I'm telling you what, watching Bollywood all their lives is just screwing their minds up even more. مجھے خاص نفرت ہے Bollywood, خاص نفرت ہے. تو یہ we share this feeling. Bollywood is banned inside my home. یہ لوگ بہودگی کو نارملائز کر رہے ہیں. یہ نا اس کو آرٹ اور یہ آرٹسٹ اور یہ فضول بکواس بازی ہے. ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارا اپنا کلچر کافی رچ ہے, ہماری ہسٹری, ہماری پوئٹری, ہماری جو پرسنالٹیز بہت اعلیٰ قسم ہماری. خاص طور میں کے پی کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں, پنجاب میں تو آپ بہت سے I can list you many places that we can take pride in our language, in our culture, in our food. We're the only culture in the world who has its own dress, own language, foods, own history, own spiritual masters, our cultural traditions. The list is endless. لیکن پھر بھی ہم اس طرف دیکھتے ہیں, مغرب کی طرف دیکھتے ہیں, اور and we get excited by what we see there. پتہ نہیں کیا اقبال نے کیا کہا تھا کہ he said something along the lines of نہ ڈھونڈ, I think نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کے تجلی میں. So تہذیب حاضر is the Western civilization. Don't look for the beauty in that. اگر آپ تفسیر سے پڑھیں اور مغرب, because he lived in the West, he understood the West. جس طرح انہوں نے criticize کیا ہے اس کو, انہوں نے گہرائی سے سمجھ گیا کہ it's about materialism, it's about capitalism, it's about exploitation, it's about a facade. اندر سے کھوکھلے ہیں, باہر سے بڑے اچھے لگتے ہیں. اور یہ آخر میں تھوڑا عامر بھائی if I may, جی عامر بھائی if I may, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ. That's the one. That's the one. Sorry, thank you. I understand his philosophy, very good at remembering یہ جو شاعری کو جو محفل میں ریپیٹ کرنا. تو یہ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ اور طرف چلی جائے گی. This is also very, in my view, based on my understanding and lectures from scholars, we're very close to the age of the Dajjal as well. And یہ جو big tech, it's another discussion شاید for another day. Big tech, یہ جو آپ نے ہم سب نے جیب میں فون ڈالا ہوا ہے, یہ دجال کی آنکھ ہے. دجال کی ایک آنکھ تھی نا. I believe this to be the precursor to that one eye. کیونکہ this knows everything about you. Do you know why WhatsApp is free? اب کبھی سوچا کہ why is WhatsApp free? کیونکہ میں انٹرنیشنل کالز کر سکتا ہوں, میں ڈاکیومنٹ دے رہا ہوں, ڈسکشن کر سکتا ہوں,
messaging, and there's no advertising. WhatsApp is absolutely free. Ask yourself why. How is it they can release an app which is free? I'll tell you why. Because it's the ultimate spying tool. It is the ultimate spying tool. ये अल्लाह जासूस है व्हाट्सएप की जेब में, क्योंकि व्हाट्सएप में आप वो बात करेंगे जो आप पब्लिक फोरम में नहीं करेंगे. व्हाट्सएप में वो मैं तनकीद करूंगा किसी मुल्क की या किसी आदमी की, या पब्लिक या ट्विटर में नहीं करूंगा. तो ये जो डेटा साइंटिस्ट बैठे होते हैं ना पीछे, ये तजाल के जो चेले हैं, मैं समझता हूँ ये आपके बारे में सब जानते हैं. आपकी वो सीक्रेट्स, इनर सीक्रेट कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या दोस्त है, Of course, फ्रेंड्स क्या sir, हैं. मैं तो इसीलिए अभी तो वो भी I don't use एलन मस्क WhatsApp की for a second. न्यूरल लिंक भी Yeah, आ I know. गई है. I mean, they changed, they updated their वो तो अब I mean, terms and if you conditions allow last me, month. I want to take. We have been joined by Malika. Let's hear what she has to say. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, please. जी बस मैं आपकी सुन रही थी डिस्कशन, बड़ी अच्छी डिस्कशन थी. अभी जैसे शायद आमिर साहब कह रहे थे बॉलीवुड के बारे में, तो इस वक्त अगर आप अपना मीडिया देखें तो वो बड़े दे आर वेरी क्लोज टू बॉलीवुड. आप इनको अगर इजाज़त दे दें और जो थोड़ी बहुत सेंसरशिप इस वक्त चल रही है आपके मीडिया के ऊपर, वो भी अगर आप उठा लें तो ये शायद उनसे भी 4 हाथ आगे निकल जाएं इस वक्त जो कुछ हो रहा है. और हिजाब की आपने बात की, आपने कहा कि कोई पार्टिसिपेट करना चाहे. मैंने अपना MBA किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया, टॉपर थी. तो मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस, एक उस वक्त मैरियट ग्रुप था और सरीना था इस्लामाबाद में. मैंने वहाँ अप्लाई किया, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा ठीक है हम आपको जॉब दे देंगे, लेकिन मैं हिजाब करती थी. उन्होंने कहा अगर आपको हिजाब उतारना पड़ेगा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहती हैं. एज अ HR मैनेजर की जॉब थी. तो आप फ्रांस की इतनी दूर हम क्यों जाएं, हम अपने मुल्क में देखें कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो इस चीज़ को क्या इनकरेज करता है कि बच्चियां जो हैं वो हिजाब में हम उनको इनकरेज करेंगे, या वो बच्चियां जो बहुत अल्ट्रा मॉड कपड़ों में हैं उनको इनकरेज करेंगे. जॉब मेरी मजबूरी नहीं थी, मैं सिर्फ इसलिए जॉब करना चाह रही थी क्योंकि मेरे पास एजुकेशन थी. तो मैं चली गई और मैंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं इसके ऊपर तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. लेकिन कितनी फ़ीसद लड़कियां हैं जो मजबूरी से निकलती हैं, इकनॉमिकल उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उनके सामने ये शर्त रखी जाए तो वो समटाइम्स इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि वो हिजाब उतार के वो गले में दुपट्टा ले लेती हैं, या समटाइम्स उसको भी उतार देती हैं. अगर आप किसी भी हाई फाई कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाएं तो आपको वहाँ पे इसी किस्म के सीन्स नज़र आएंगे कि वहाँ पे स्पेशली जो आपके फ्रंट डेस्क पे जो बच्चियाँ बैठी होती हैं वो उन्होंने काफ़ी सजा बना के बिठाई होती हैं, तो क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है. फिर And they use condescending language as well. जी बिल्कुल. They call them eye candy. जी एग्जैक्टली. तो हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, हम पहले अपने आप को तो देख लें. फिर मैंने आपके एक और स्पेस में भी मैंने अपने ये व्यूज़ शेयर किए थे कि मैंने 3 साल ताजिकिस्तान में रही थी. ताजिकिस्तान में अजान पे पाबंदी है, वहाँ पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद नहीं जा सकते. वहाँ पर 40 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं वो बियर्ड नहीं रख सकते. वहाँ पे हिजाब पे अभी पाबंदी. right now जी even जी बिल्कुल. अभी इवन वहाँ पर 40 साल से कम उम्र के बच्चे दाढ़ी नहीं रख सकते. वहाँ पर आपके जो ख़वातीन है वो हिजाब नहीं कर सकती. अगर आपने हिजाब करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और कोई सर्टिफिकेट देते हैं आपको पैसे लेकर. हम क्योंकि फॉरेनर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, तो हम लोगों को हमें वो नहीं पूछते थे कि आपने हिजाब क्यों किया so है. they are basically following their old Soviet doctrine. एग्जैक्टली. ये सारी सेंट्रल जो स्टेट्स हैं ये अभी तक रशियन इसके असर में हैं. अब यहाँ पे मैं इस वक्त बाकू में हूँ, आज़रबाईजान. यहाँ पर 9 साल से अजान पर पाबंदी थी. अब कुछ मस्जिदों में अजान की आवाज़ आनी शुरू हुई है जब से इनका काराबाग जो है वो आज़ाद हुआ है. तो हम वही बात है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, ये सेकुलर कंट्रीज़ हैं. वो अपने साथ कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे हम लगाते हैं, ये लोग नहीं लगाते हैं, ये तो सेकुलर है. हाँ, इनकी पॉपुलेशन की अक्सरियत जो है वो सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं. बाकी यहाँ पर बहुत से लोगों ने तो अरबी में कुरान देखा भी नहीं हुआ, तो आप कैसे एजुकेट करेंगे. ये ठीक है, बहुत से जो कह लें कि देही इलाकों में जो हैं उन लोगों में थोड़ा इस्लाम का है कि उनको नमाज पढ़नी आती है, रोज़े नमता है, लेकिन जो यंग जनरेशन
जनरेशन है, उनकी ना पेरेंट्स वैसी है, ना उनके अंदर कोई इस चीज़ का कोई नो हाउ है। आप टर्की की हम बात करते हैं तो जाएँ, तो ठीक है, आपको मस्जिदों में अज़ान की आवाज़ आती है, बहुत खूबसूरत मस्जिदें उन्होंने बनाई हैं, अपने कल्चर को बहुत प्रिज़र्व रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर आप देख लें कि वहाँ पे ख़वातीन के देखें, जो ख़वातीन का जो लिबास है ना, वो बहुत मैटर करता है। वो आपकी ज़हनियत को आप बताता है कि आपके घर में किस किस्म का माहौल है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक बच्ची जो अपने घर से बाहर जाती है बेहुदा लिबास में, उसका बाप, उसका भाई, उसका शौहर कैसे उसको इजाज़त देता है कि वो इतने बेहुदा लिबास में घर से बाहर निकल रही है? क्यों नहीं उसको कोई रोकने वाला? क्योंकि उन लोगों को खुद ही इस्लाम का नहीं पता, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि हमारी क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, क्या लिमिट्स होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो अपने गिरेबानों में झाँकना चाहिए ना कि हमारे मुल्क में जी, क्या हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं. I have noticed similar trends in Pakistan as well. We have one more speaker. We have Shafaq. Do we have Shafaq Anwar? जी अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम. जी, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और कमेंट्स प्लीज. थैंक मैं यूके से हूँ और मैनचेस्टर. मैंने इनकी बात, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैं जस्ट आई हूँ और आपने मुझे माइक ऑफर किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इस्लामोफोबिया, द रिपोर्ट दैट वाज इशूड बाय यूएन इन मार्च of this year, and the prospective ban on hijab in France. So these are the themes जो हम डिस्कस कर रहे हैं. देखिए यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ ना, मैनचेस्टर के करीब, तो यहाँ पे कोई भी हमें पाबंदी नहीं है. हम पूरी तरह से आज़ाद हैं अपने इस्लाम के राइट्स के लिए. कोई हमें रोक टोक नहीं है. सिर्फ ये है कि हम लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे सकते. हमारी अपनी अलग से कब्रिस्तान है, एवरीथिंग अलग से है. मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें इस चीज़ की रोक टोक है. हम हिजाब करना चाहें हमें कोई नहीं रोकता, हम ना करना चाहें हमें कोई नहीं रोकता. और ऑन द टॉप ऑफ इट के यहाँ पे आके जब आप फॉरेन कंट्रीज में आते हो, आप इन लोगों को देखते हो और खुद को देखते हो कि हम क्या है, तो आपने अपने आप को खुद से चेंज करना होता है कि आपको ज़ाहिर हम उनको नहीं कह सकते कि क्योंकि वो तो कुरान नहीं पढ़ते हैं. तो हमने अपने आप में शो करना होता है कि मुसलमान इस तरह से होते हैं. तो हमें तो यहाँ पे पूरी आज़ादी है, हमें तो कोई नहीं रोकता. जी, यूके की हमें आइडिया है. वी हैव हैड मोर स्पीकर्स फ्रॉम द यूके, लेकिन थोड़ा सा जो हम एक स्पेसिफिक थीम इस्तेमाल कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग टुडे वाज जो फ्रांस में अभी डिबेट चल रही है ऑन फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज मेड सम कॉन्डिसेंडिंग कमेंट्स रिगार्डिंग इस्लाम, regarding the prophet peace be upon him, and did so deliberately from the pedestal of a state. ये पहली दफा हुआ है कि किसी वेस्टर्न स्टेट जो है उसने इस चीज को, इसकी ओनरशिप ली है, इस्लामोफोबिया की ओनरशिप ली है, हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम की ओनरशिप ली है, कार्टून्स की जो इंसल्टिंग कार्टून्स हैं जो इन्फ्लेम करते हैं हमारी सोसाइटी को, हमारी सिविलाइजेशन को करते हैं, टारगेट करते हैं, उनको स्टेट लेवल पे पहली दफा ऐसा हुआ है कि दे हैव एक्सेप्टेड रिस्पांसिबिलिटी कि जी हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे. ठीक है. सो दैट इज द मेन टॉपिक हम डिस्कस करें. सेकेंडली जो हमारी सेकेंडरी थीम थी, इट वाज द पर्सपेक्टिव बैन ऑन hijab for Muslim women in France, जिस पे अभी वोटिंग होनी है. नहीं देखिए, फर्स्ट पार्ट पे तो मैं इतना नहीं जानती हूँ कि क्या प्रेसिडेंट ने कहा, तो उसमें मैं नहीं बोलूँगी. लेकिन जो हमारे यहाँ इस वक्त है करंट सिनेरियो, उसमें मैं बोलूँगी कि हमें कोई ऐसी पाबंदी का को फेस नहीं करना पड़ रहा है. वी आर ऑल राइट हियर. बेसिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो ये एंटी इस्लाम कार्टून्स वगैरह पोस्ट करें, दे हैव एक्सेप्टेड रिस्पांसिबिलिटी एज अ स्टेट. तो उसको उन्होंने, फ्रेंच स्टेट ने उसको वैलिडेट किया. और सेकेंडली वो कुछ ऐसे लॉज लेके आ रहे हैं जो विच आर बीइंग सीन एज डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स मुस्लिम, और उनको रिसेंट जो यूएन की रिपोर्ट है उसमें भी उनको कोट किया गया है, जो मार्च 17 को यूएन की रिपोर्ट रिलीज हुई है ऑन इस्लामोफोबिया. वी हैव जीनिया वोराइच. और उन कार्टून्स को दोबारा लगाया भी गया था बिल्डिंग्स पे जी बिल्कुल. वी हैव जीनिया वोराइच. ओके. शुजात आप माइक लेना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई. जी वालेकुम अस्सलाम. जी अच्छा, तो द टॉक about the French president and this goes on. So मैं हर पॉइंट पे बात करूंगा जो अभी तक डिस्कशन हुई है, थोड़ा थोड़ा करके. अच्छा, सबसे पहले तो मैं कोएग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात हुई थी कि हम लोग वेस्ट के साथ हो.
باقی دنیا سے تھوڑا الگ الگ ہو کے رہ گئے ہیں ایسا اسلامک پوائنٹ آف ویو بات کرنا پاکستان کی اسپیشلی جب آرتھوڈاکس کی بات آئی تو اس یہاں پہ کوئی ریزسٹنس کی بات آئی تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اپنا پرسپیکٹو بتانا چاہوں گا کہ سکسیس کی ڈیفینیشن جو ہم آج کل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مطلب سکسیس میں یہ کہ ہم ایکسلنس لے لیں کسی بھی فیلڈ میں سائنس میں اور اکنامکلی اچھے ہو جائیں تو یہ سکسیس ہے. لیکن اگر ہم اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اسلام کے پرسپیکٹو سے سکسیس یہی ہے کہ ہم اپنے خلق میں سب سے اچھے ہوں یعنی کہ اخلاق میں سب سے اچھے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے مطلب جو میرا زمانہ ہے وہ یہ سب سے بیسٹ زمانہ ہے. تو وہ آئی تھنک اس زمانے میں تو کوئی یہ جہاز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا نہ میزائل تھے تو وہ یہی پوائنٹ تھا نا کہ فل تھا ان کا یعنی کہ وہ ایسی مورل اتھارٹی بن گئی تھی وہ پوری کہ لوگ اس کو رول ماڈل بناتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کا ریفرنس دیا گیا تھا یا اور بہت ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں. تو اٹس ناٹ لائک دس کہ صرف قرآن میں ہی وہ جو بات نہیں ہوگی ہوگی وہی اڈاپٹ کی جائے گی. نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے پاس ہے اور احادیث بھی ہیں وہ بہت زیادہ اوتھینٹک وہ ذرائع ہیں جن کو دیکھ کے ہم اسلام پہ پورا اترتے ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹلی کچھ ریسرچ کی بات آئی تھی تو میں یہ تو خیر ایک امام نے کہا تھا کہ میتھس میں اور میڈیسن تو انسان کے لیے بالکل ایک مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ یہ تو زندگی کا اس کا کیا نام ہے اگر اس نے ایگزسٹ کرنا ہے دنیا میں تو اس کے لیے یہ دو چیزیں تو لازمی ہے میتھس اور میڈیسن. تو وہیں پہ بات آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ ایکسلنس تو ہم لوگ کو لازمی ایز اے بینگ مسلم صرف اسلام کی تعلیمات نہیں ہے ہم لوگ کو جو دنیاوی تعلیمات ہے جیسے میتھس میڈیسن ہو گئی اس میں بھی ایکسل میں ابھی یہاں پہ تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ پاکستان میں سحری کا ٹائم ہونے والا وی ہیو اباؤٹ 15 منٹس ایٹ بیسٹ. میں آپ سے کوشچن یہ پوچھوں گا کہ ڈو یو تھنک کہ جو فرینچ اسٹیٹ مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین چلا رہی ہے ایک میجرز لے رہی ہے ڈو یو تھنک اٹ ول میک فرانس سیفر اور ناٹ؟ Obviously not. It wouldn't save for Pakistan even. کیونکہ جس طرح ہمارے اندر ریڈیکلزم ہے اور جس طرح ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہم تو الٹا اپنی گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہیں کہ یار بین کرو اس کو اور یہ کرو بجائے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور اسپیشلی جو کنٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں اسپیشلی نیٹ فلکس سے آ رہے ہیں بالی ووڈ سے آ رہا ہے دیٹ ریئلی میٹرس. چلیں لیٹس ٹیک اٹ ٹو نعمان آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس کے بارے میں؟ سیم کوشچن. یہاں پہ پہلے بات ہوئی تھی میں اس پہ بات کروں گا کہ الیکشن میں بھی یہ حصہ لیں گے ٹی ایل پی والے آپ اس کے بعد سنیں گے تو اور ساتھ وہ ایکسپوئر پہ بات ہوئی کہ مدرسے میں کوئی ان کا ایکسپوئر نہیں ہے ایجوکیشن کا صرف دینی تعلیم ہی ہوتی ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ 2018 میں انہوں نے الیکشن میں لیا تھا پارٹ لیا تھا تو یہ 3rd لارجسٹ پارٹی آئی تھے ایز اے. تو میرے خیال میں تو یہ پھر پوری کنٹری کی بات آ جاتی ہے کہ پوری کنٹری میں یہ ایکسپوئر ایسا ہے کہ وہ پھر ووٹ بھی نہیں کوئی دے رہے ہیں پورے لوگ کہ. اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ گالی دیتے ہیں گالی والا کلچر ہے. اور یہ گالی کو پھر میں کل دیکھ رہا تھا فیس بک پہ پوسٹ آ رہی تھی کہ یہ گالی کو پھر جسٹیفائی بھی کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے کہ اسلام میں گالی ہے. وہ کوئی قرآن سے مفتی صاحب دے رہے تھے دلیلیں کہ گالی دینا جائز ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ ہمیں سب پتہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ کوئی اس کی کمنٹس میں کچھ آ رہے تھے کہ سر یہی تو خوبصورتی ہے نا وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو تو نہیں ڈالتے لیکن اسلام کو اپنے مطابق ضرور ڈال لیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے اور ان کا بالکل چل رہا بھی ایسے ہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایکسپوئر صرف دینی مدرسوں میں ہی نہیں ہے. ادھر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ حافظ بننے کے بعد آپ کو 8 کلاس کی ڈگری مل جاتی ہے آپ مفتی بن جاتے ہیں آپ کو بیچلر کی ڈگری مل جاتی ہے آپ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے ان کا. لیکن ادھر دنیا کی تعلیم بالکل ادھر صفر ہوتی ہے مطلب ادھر ان کے پاس نالج ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کا وہ ایک ویکیوم میں بڑا کرتے ہیں نا ان کو دے کیپ دیم ان اے ویکیوم. اور بالکل ایسے ہی ہے اور ان کو جب تک ٹی ایل پی الیکشن میں سر نعمان بھائی اس کو یہ ٹی ایل بی کو ہم تھوڑا سا کریں گے. مجھے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ ڈو یو فیل کہ جو فار ایگزامپل ایک پہلی دفعہ میں ایک اسلاموفوبیا کی یا ہیٹریڈ ٹورڈز اسلام کی ایک ہمیں اسٹیٹ بیکنگ نظر آ رہی ہے انڈیا کے اندر نظر آ رہی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں فرانس میں نظر آ رہی ہے. واٹ ڈو یو تھنک یہ کیا ٹرینڈز ہیں اور ان کی کیا ہاؤ ڈو یو سی دیم؟ میرے خیال تو یہ یورپ میں جتنے بھی ممالک ہیں آپ یوٹیوب میں کسی کا بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لنکس ہیں ہر یورپ کے ہر ممالک کا چینل بنا ہوا ہے کہ جو نبی کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں.
اور ان کا روز میرے پاس لنک بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز اسے رپورٹ کریں اس چینل کو. تو اگر ہم ایسے ہی، اور وہ ظاہر ہے ہم جو ہائی لائٹ ہو گیا فرانس میں تو صرف اس کی بات ادھر ہوئی ہے، باقی ہائی لائٹ نہیں ہو رہے. تو اس طرح اگر باقی بھی نہیں، ہائی میرے خیال لائٹ سے باقی ہائی لائٹ ہیں، لیکن وہ شاید عاقب نے پہلے ایک پوائنٹ ریز کیا نا کہ وہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں. یہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ایک جو پریزیڈنٹ ہے P5 کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں اور جو آپ کر سکتے ہو کر لو. نہیں، میں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر ادھر بات آ گئی تو یہاں پہ مولوی تو یہ بھی کہیں گے کہ یورپ کی پھر ہر کنٹری کو ہی بین کر دیا جائے. تو مطلب کیونکہ کر رہے تو پھر ہر ممالک ہی ہے نا، اور پھر وہ سارے بھی یہی کہیں گے کہ اسٹیٹ لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور انڈیا میں بھی پھر انڈیا میں تو میں نے اتنا نہیں سنا آپ کا، میں نے، لیکن ہاں باہر کا میں نے سنا ہے آپ کا جو آپ کہہ رہے تھے. چلو ٹھیک ہے نعمان، لیٹس ٹیک عبید. ابھی بس میں بریف کامنٹس لے رہا ہوں سب سے، تو ہیڈنگ ٹورڈز ساری سب بزی ہوں گے. عبید بھائی آپ کو آواز آ رہی؟ جی بھائی شاید میں شاید بھی میں دو تین باتیں بس 2 منٹ میں کر کے چلا جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بھی میں سحری کا ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میں فالو کر رہا ہوں آپ کو 2-3 دن سے آپ کے سیشنز کو، ماشاءاللہ 4-5 گھنٹے ایک سیشن چلا کے پھر ہر بندے کی بات سن کے اس کو پھر کمنٹ کر کے وہ چلا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ بہترین ہے. میں آپ نے آگے ایک بات کی تھی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نیشن ہے نا مسلم، یہ لیڈر لیس نیشن ہے. اور یہ اس لیے کیونکہ ہمارے اندر حامیت اتنی ہے ویسٹ کو اور امریکہ، ہر اسرائیل، ہر کنٹری کو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دکھتی رگیں وہ کیا ہیں. ان کو پتہ ہے اگر ہم ایسی کوئی بات کریں گے تو ان میں سے یونٹی تو ہے نہیں کہ سارے مل کے بات کریں. تو جو بھی اٹھ کے بات کرتا ہے پھر اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دی جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں ٹک کے. تو ہمیں تو پہلے یونائٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور سر میں آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ ایک سیشن رکھیں اس پہ. ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے نا، خاص کر جیسے ایپس ڈفرینٹ یوز ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ، تو یہ جو تباہی پھیلا رہا ہے ہماری یوتھ میں اور ان لوگوں ان مطلب نوجوانوں میں جن کو بالکل شعور ہی نہیں، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. تو سر اس پہ بھی پلیز ایک سیشن ضرور رکھ دیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے. حمزہ کو لے لیں. جی السلام علیکم. جی حمزہ. جی یورپ کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا ایک پوائنٹ چھوٹا سا چاہتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو، which is that Europe is deeply fragmented. So there is practically, I don't know the future of the EU, and I see that also deeply divided. So to unite Europe on some players in the European Union or who are in the European Union, they need Islamophobia. They think. So they are trying to. You reckon they are trying to create a common enemy? Yes, exactly. Because I don't think they're now ready to see. The idea is that there is Islam, and then there is some sort of alliance with China, which is by many Western authors way back. I mean, decades back, that this alliance must. I think it's been said by Huntington as well, Samuel P. Huntington. So I think this is what they are doing. They are raising the bar of this issue. آپ نے خود کہا کہ آفیشلی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، بٹ ناؤ ایون فار دی لبرل ہی از. حمزہ ایک اور بھی اس میں ویکٹر میں نظر آتا ہے نا. یہ حسین صاحب نے میں جوائن کیا، میں ان سے بھی یہ کوشچن پوچھوں گا کہ ایک اور بھی چیز چل رہی ہے نا کہ جو ہم سویلائزیشن کانفلکٹ کی بات کریں اس میں دیکھیں ایک اس میں کانٹیکس یہ بھی ہے کہ چائنا از گروئنگ، چائنا از رائزنگ، اور یہ نہ ہو کہ جو 50-60 کے قریب مسلمان ملک ہیں، I believe 52-53 کنٹریز ہیں OIC کے ممبرس، اگر وہ چائنا کے کیمپ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو what will happen to the Western hegemony? I mean, it will in a global geostrategic context, it will be a huge defeat for the Western order. اور وہ ابھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ وہ اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کر رہے ہیں نا ریگارڈنگ ویگرز اینڈ آل آف دیٹ اسٹف دیٹس بین گوئنگ آن. تو they are trying to create a schism between Central Asian Muslim countries and China, اور وہ چیز further extend ہوگی. The fact of the matter is that China may be anti-religion, but it is not. I think it's specifically anti-Islam. I mean, Chinese have a. Yes. So China has everything to lose if it destroys its relations with its Muslim countries. Depends on Muslim countries. So
Obviously, yes, that is it makes no sense. If you allow, I want to take Hussain sahab. जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक तो आप जो है ना, आपसे शिकायत ये है कि आप गलत टाइम पे आते हैं, और सेकंडली आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, आपका भी और आपके दोस्त का भी। हाँ मेरे दोस्त का नहीं है, वो आजकल हाँ मेरे दोस्त का नहीं है, वो आजकल नहीं आ रहा। मैंने उसको आज भी पूछा था, और मैं इसलिए गलत टाइम पे आया कि मैंने आपको सुबह वाला सेशन भी अटेंड किया था। शायद भाई आपको कूडोस टू यू यार, आपकी हिम्मत है कि आपने वो कश्मीर वाला सेशन भी किया, फिर दूसरा सेशन भी किया, और अभी इस्लामोफोबिया वाला सेशन भी कर रहे हैं। आपकी हिम्मत है भाई, हमें तो 2 दिन में जो है ना नोटिस मिल जाएगा कि बाहर बैठो गेट पे, तुम्हारे चौकीदारी ज्यादा अच्छा काम है। सो मैं चलो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया इज अ वेरी डीप हार्टेड टॉपिक फॉर मी। मैं अपने तहीं ये गुजारिश करूंगा कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जितने भी दुनिया में इस्लामोफोबिया पे बातें हो रही हैं ना, इट्स जस्ट टू मेक अ कॉमन एनिमी। आप अमेरिका को देखें, दे मेड इस्लामोफोबिया फॉर देयर पॉलिटिकल एजेंडा, नथिंग अबाउट इस्लाम। उनको क्योंकि इस्लाम इसलिए आसान लगता है टारगेट बनाने के लिए, बिकॉज वी आर टोटली नॉट फॉलोइंग द इस्लाम दैट वाज टॉट बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो वी आर वीक, सो दैट्स व्हाई जो कहते हैं ना कि सबसे कमजोर है उसी को मारो। सो दे हैव रियलाइज्ड कि वी आर कमजोर, नो मैटर हाउ मच वी आर इन क्वांटिटी, बट वी आर। अगर हमें आप सुबह मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आपने कश्मीर वाले फोरम पे जब कश्मीरियों को मौका दिया तो उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जस्ट स्मॉल एग्जांपल, 4 लोग थे, बट उनका that was a very revealing, very revealing thing for me. Exactly, आप देखें ना, अब एक छोटा सा इशू है कि हमें जब ये इस्लाम के छोड़ देंगे ना, तो हम इस्लाम पे लड़ना शुरू कर देंगे, तुम्हारा इस्लाम गलत है, मेरा इस्लाम गलत है। सो दे नो कि वी डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट। सो अगर हम इनको किसी भी तरीके से घेरेंगे ना, ये एंड में कहीं भी यूनाइट नहीं होंगे। जहां तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये लोग हरकतें करते हैं, इट्स जस्ट टू इग्नाइट द हेट्रेड, टू शो द वर्ल्ड कि देखो ये कितने बारबेरिक हैं। ये हमें अपनी कमियां पूरी करनी है। वी हैव टू प्रेजेंट अवर केस। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन है ना, वही सब कुछ नंबर रखती है। आप जिस तरह प्रेजेंट करेंगे। सर प्रेजेंट किसको करें? इन्हीं फ्रांस को प्रेजेंट करेंगे? तुम नहीं, सॉरी, प्रेजेंटेशन है, आप अपने अमल से प्रेजेंट करें। व्हेन यू आर यूनाइट, दे विल हैव टू लिसन, दैट देयर इज नो अदर चॉइस। दे कैन नॉट फाइट 2 or 3 बिलियन पीपल। फर्स्ट यू हैव टू यूनाइट, यू हैव टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। आप मैंने वो पहले बात की ना कि आप टोटल के ऊपर ड्यूटीज लगा दें, उनकी जो फ्रांस की ट्रेड है उसकी स्वेज कैनाल पे ड्यूटीज लगा दें, यू विल सी व्हाट हैपेंस, दे विल ट्राई। ये बड़ी छोटी चीजें हैं जो आपने बताया, जिस तरह पहले हुआ था। और आपने देखा होगा जब ये पहले एक दफा वाकया हुआ था, आई थिंक सम अदर कंट्री, नॉर्वे ने ये काम पहले किया था शायद। तो उसमें जब ये हुआ था तो उनकी जितनी भी चॉकलेट इंडस्ट्री थी, बड़ा शोर मचाया। अब हम पाकिस्तान में देखें तो हमने पूरी एक लिस्ट निकाली कि जी इन फ्रांसीसी चीजों को, डेनमार्क, हमने पाकिस्तान में एक लिस्ट निकाली कि हमें इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं, हम में से किसने छोड़ी? हम जलसे निकालने के लिए तो सामने खड़े होते हैं, लेकिन अगर हमें किसी ने कहा कि जी इसका फायदा फ्रांस को हो रहा है, तो ये एक तरह का देखें, ये एक सोशल बायकॉट क्या होता है, जस्ट टू रेज योर वॉइस, nothing else. You have to tell them that you don't like what you're doing. We have to tell them unitedly. हमें जलसा निकाल के या किसी भी तरीके से, मैं जो है ना इख्तियार, जो आपका एहतजाज है या आपका जो भी तरीक़ेकार है, आप उसको इस्तेमाल करें, बट मेक इट कि वो एक डेंट हो उनके लिए, वो जो उनकी चीजें प्यारी हैं उनके लिए मसला बने। इकोनॉमी दुनिया के हर कंट्री को प्यारी है, आप जिसका भी सोशल बायकॉट करेंगे, जिसका भी इकोनॉमिकल बायकॉट करेंगे, दे विल। और सर फ्रांस को फील हुआ है, फ्रांस को फील हुआ है उनकी प्रोडक्ट्स की जब बायकॉट हुआ है पहले, तो दे हैव एक्चुअली went and spoken to a number of countries, especially Arabs, कि जी आप ये बाइकॉट का हिस्सा ना बने, हमें नुकसान हो रहा है। They did that, but what was the reason कि अरब ने उसको फिर वापस कर दिया ना। They didn't force them to, okay, ये जो अभी आपने देखे इमरान खान की जो बात है, वो बड़ी लॉजिकल है कि हम जब 40 मुल्क खड़े होकर कहेंगे कि डोंट टॉक ऑन इस्लाम, ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वे यू डोंट टॉक ऑन दैट जोश, आप उसके नहीं बोलते उस पे, तो आप हॉलोकॉस्ट पे जी। अब आप जितनी भी माजी उठा के देखें, जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, कोई हॉलोकॉस्ट मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन ये कोई भी नहीं मानता कि इस पे बोला जा सकता है। हर कोई मानता है कि इस पे नहीं बोला जा सकता, बिकॉज दे हैव द माइट, दे हैव द राइट। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। सर पॉइंट टेकन।
मुझे अगर आप इजाजत दें, आई वांट टू टेक फाइनल कमेंट, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम आमिर मिर्जा साहब, एंड देन सैरी पे जाना है सबने, 3 बज गए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, आई वी वुड हैव टू आल्सो रन। लाइक टू इंशाल्लाह हियर इसको मजीद हम कंटिन्यू यस करें। डेफिनेटली। ओके हुसैन, थैंक यू। आमिर, आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर अस? आमिर, आपको आवाज आ रही है? I think we have lost Amir as well. So it falls to me to make the final comments. I would say कि आज का जो discussion है, it was very fruitful. We heard from Canada, we heard from the UK, we heard from the US, we heard from Australia, we heard from some other very interesting parts of the world as well. And we had this discussion in a very cordial manner. We heard from some women who practice hijab, and they gave us an idea about what it means for them. And it's basically boils down to the freedom of choice and basic human freedoms. And then we heard about the geopolitical context and economic context of hatred against Muslims, or Islamophobia. And we also heard how it is intersecting in post 9/11 scenario in India, where Indian fascists are feeling emboldened to attack Muslims because a global environment has been created where attacking Muslims is an acceptable practice. So we also discussed how Muslim countries can, or Muslims in general can fight back against or push back against the hatred that is being projected against them at state level. We talked about the economic issues. We talked about assimilation. We talked about some other elements as well. And overall, it was a very good discussion, and I hope that everybody had something to learn and something to take away. And I'm very grateful. I'm very sorry. I wanted to take more speakers, but this is Sari time in Pakistan, so I have to go and get Sari, unfortunately. But I'm very grateful for all of you to join in. I'm very grateful to all of the speakers who gave us their opinions and analysis, and basically enriched this discussion. So I would request all of you, if you enjoyed this conversation, please help us out. Send out a tweet so more people can get involved, more people can find out about the spaces we are having. So it really gets the message out, because it's a new feature. So we would like to have more and more people on board. So again, this is Shahid